Mwathani wakwa thino lota werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩkwĩrirĩirie na nyota mũnene ngĩndũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa ĩ Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩro nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna mahĩtia nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ndeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru ngĩndũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩrĩro nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna mahĩtia nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ndeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru Mwathani wakwa thĩno no ta werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩkwĩrirĩirie na nyota mũnene mandũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraga na maithori Mwathani wakwa Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie ndungata na maithori nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha kĩeha na ihũru ciandigicĩria guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩrĩro nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna magerio nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ndeithia ndikae kũriganĩrwo wĩ mwĩhokeku mũteithia wa arĩa atheru Mwathani wakwa thino lota werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩkwĩrirĩirie na nyota mũnene ngĩndũire na kĩeha hĩndĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩno ndungata ciaku itũraya na maithori Mwathani wakwa ĩ Baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene twatiganĩirie
hapa kwa chapel to do that we need to do so that we can start our journey to disembark back to Udhaya. Tupatie mama yetu heshima ya mwisho ile tunafaa kumtumikia, kwa kuwa yeye pia alikuwa na sifa zake, amejitumikia kupitia kanisa, uzazi, kazi, zaidi ya yote kwa maisha yake yote. So we are going to have a very simple program. When I give this back microphone, I give it to the church. Kanisa ndio haflete refu, but yangu tu ni taratibu. Napatiana muongozo wa kuona mwili, alafu na hiyo tuongea mambo yanahusu nini? Yanahusu transportation. Kwa hivyo kama una gari ubakia hapa, we shall be giving very clear guidance about transportation modules na the route to use. Tafadhali, and we'll be keen and listen to that. But between now and then, wacha tupatie kanisa wanze pamoja. Kwa majina anaitwa Anthony Maina Migwi. Ukisikia kuna jambo linakutatiza liko nyuma, tafadhali feel free, come to me. We shall be able to resolve it accordingly. Tafadhali. Hao kwa nje tafadhali wote. Hao kwa nje tafadhali waingie wote tafadhali. Tafadhali kuna viti. Please have got enough seats. Watu waingie wote tafadhali. Na hii pande ya right to reserve for family. Familia wakae huku, washiko ukae huku tafadhali mwana wao. Family kuja huku tafadhali on the right. Mkiingia immediately. That's the reserved seats for the family, immediate family. Tafadhali, tafadhali. Thank you very much. Kanisa, Yakova. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni asubuhi njema ambayo Mwenyezi Mungu ametupa tuweze kuwa mahala hapa. Kwa kusudi lake nimekusudia tuweze kufumanika mahala hapa, na kwa yote ndani ya yote tuweze kumtukuza Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nafahamika kama mchungaji Kamau na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na kwa wakati huu pasipo kutupa muda, kwa sababu tuko na dakika 15, naomba kwa heshima kuu niwaelekeze ambavyo tutakavyopata kuona mwili wa mama yetu. Na lakini kabla niseme yale, naomba niwaombe, niwashauri na nihimize tafadhali kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Tujaribu kuweka masaa, tujaribu kuweka muda. Hatutaki kuharakisha kwa sababu hatutaki kuharibu, lakini pia tuweze kuweka muda ambavyo yapasa kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na zaidi ya hayo niseme kwamba tujitie moyo, tuweze kuvumilia. Kama majonzi yakija tusiyafugilie, tuweze kuyatoa. Lakini tukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu ameyatenda haya kwa penzi lake, na kuona kwamba ilifaa. Biblia inatuambia kwamba Yesu alipopelekwa pale msalabani akauliza, Eloi Eloi lama sabakthani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuwa pale msalabani akauliza, Eloi Eloi lama sabakthani, my God, why have you forsaken me? Number one is that alisema my God. Hata nyinyi mkijiuliza maswali mkumbuke my God. Familia mkijiuliza kwa nini kifo kikawapata nyinyi mkumbuke my God. Akauliza forsake. Hata nyinyi mkijiuliza maswali mkumbuke kwamba God can never forsake you. And lastly, mkijiuliza why, mkumbuke kwamba yote hutendeka kwa mema kwa wanaomtumainia Mwenyezi Mungu. Pasipo kuendelea, naomba nimkaribishe kasisi aje aweze kuomba nasi, na tukishamaliza kuomba tutapata kupewa ratiba ya vile ambavyo tutakavyosafiri. Naomba nirudie hivi, tukipewa kasisi akituombea, tutapewa ratiba ya ambavyo tutakavyoweza kusafiri, njia ambayo tutakayoitumia, na kutoka hapo tutaweza kutizama mwili. Nitapea wana ushirika ambao wanatuongoza, watafanya salutation. Wakifanya salutation ndio watakaoanzia kutizama mwili wakituongoza kwa pambio, na kisha tutafuatia na marafiki, na kutoka kwa marafiki tutamalizia na watu wa familia kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kasisi ndio mtuombee.
Acheni tuamini na tuombe. Baba Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tumesimama mbele zako kukushukuru kwa sababu ya upendo wako. Umetupa nafasi ya kuwa hapa siku hii ya leo. Tangia mama yetu alituacha, tumeona ushindi wa upendo wako. Tumeona ambao wamejumuika. Tuko hapa kusema asante. Siku hii walikuwa wanafikiria itakuwa namna gani. Lakini ulitangaza wewe ndiye njia, ni wewe kweli na ni wewe uzima. Na hali ya kutatanisha, lakini kama vile na familia hii uwepo pamoja nasi, uwepo kwamba ulitupea mama miaka hiyo na amekuwa nasi akiwa mama ametangulia, ni sisi tutampata. Kwa hivyo mwili huu wake siku ya leo tutaukanyanga ili tuweze kusimama pamoja na wao, simama pamoja na watoto wake, watoto wa watoto wake, kushuhudia maneno na mipango ya shetani. God and you are Savior, na hakuna kila ile tunda tutaondoka. Na sababu mama ameondoka ni hali ya kutukumbira ninyaduka tenge ya rutaigogo nali. Good morning everyone. Bwana Yesu asifiwe. Yangu itakuwa ya kuwapata taarifa bila tutatoka hapa. Nadhani mchungaji atatuelekeza bila tutaenda na shafatiana hiyo. Lakini tutatumia huu mlango tukitokea hivyo and then tuende kwa magari. Ile route tutatumia tafadhali. Tutatumia Thika route Keno Murang'a. Murang'a tuingie mpaka pale Posta, tupitie Murang'a Kiriaini. Hiyo barabara imefunguliwa kwa sasa and it's safe and it's well done. Alafu tukuta branch tuingie kutoka Kiriaini tuingie Udhaya, tutasimama pale kwa DC. Hapo patakuwa ndio stopa wa kwanza. Na wasili madereva, tujaribu kuweka pressure kidogo but careful tafadhali. You've got no hurry but we need to recover time. Ile gari tatuongoza ni KDE 560H ambayo inabeba mama. That's the car to observe tafadhali so that we can recover that time. Kwa hivyo the road to use ni Murang'a Kiriaini road pale kwa Posta tuteremke hivi. That road is well done, it is opened up, ilitengenezwa kwa carpeted. Tafadhali tufuate hiyo barabara. Na kama una gari kurudia tena, nimesema mimi nikiondoka hapa tukimaliza nasimama pale nje, I'll hand it to somebody tuweze kuona wale wako na magari. Kama uko na mtu wataka kubeba, tafadhali matodi wa alone. Kwa sasa tutabebana tufike Udhaya, alafu ile tutapangana baadaye. But patrol itapiga group huko umejipanga na gari na nafasi pia mnaweza nijulisha. We do an addition to your vehicle ili watu tusiwache mtu nyuma tafadhali. God bless you. Asanteni sana. Yesu asifiwe. Ametupea ratiba vizuri, kwa hivyo naomba kuwa kwa heshima akina mama wetu wa ushirika waweze kusimama. Nafasi hii ni yao, watatupa salutation ya heshima za mwisho. Tukiwa tumetulia vile, tuwape nafasi wafanye salutation kidogo tafadhali. Tutakuomba fanye salutation. Na wakisha maliza ndio watakaoanzia kuona mwili pamoja na makuhani na kanisa, alafu tutafuatia familia, marafiki. Tuwape muda. Okay. Bwana asifiwe. Amen. God is good all the time. And all the time. Okay, we are going to do our salutation to our beloved mother, sister, and our fellow woman in our group. She was also dedicated and she loved this work very well. So we are happy as we are bidding her farewell. Okay, are you ready? Okay, salute. Mstari wa Kikundi. Wakolosai mlango wa 3 kifungu cha 17. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye.
wimbo wa kikundi tutaimba Ogoza, the first verse and the chorus, okay? Ogoza shobo kwenda mbinguni, matanga ya kujuriwe, mara tutamwona aliyempendwa, ambapo hakuna machozi. Kusanyikeni katika mwangaza, kusanyikeni katika raha, kwenye raha sikilizeni wimbo waliokombolewa. Katika makao ya baraka ya Bwana, milima huko inang'ara sana, asubuhi na mapema, hakuna machozi wala mashaka huko kwake Mwokozi Yesu. Kusanyikeni katika mwangaza, kusanyikeni katika raha, kwenye raha sikilizeni wimbo waliokombolewa. Katika makao ya baraka ya Bwana. Salute. Thank you. Naomba tusaidiwe tukafungulie jeneza, ndio watakaoanzia. Mtarudi upande huu, akina mama, mkishamaliza kutizama mwili wa mama yetu, mtabaki hapo mmesimama na mtatusaidia kwa pambio, ili kisha marafiki waweze kusimama. Mwilolele mwili murugame hau, mukirugamaga haha. Thank you. Makuhani pia. Nitaomba kwa heshima tuweze kusimama, isipokuwa familia hawa wengine tusimame. Tutaanzia upande ule na watakuja hivyo, wakiutizama mwili watapitia hapa. Tutaanzia upande huu, wakishamaliza tuingie upande wa katikati, wakishamaliza tuingie upande ule, na naomba tusimame sote, tusimame kwa heshima ya Mwenyezi Mungu.
nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, nikiitwa hukumuni, rohoni na amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama, simama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Wanafamilia wale wako upande ule wakuje, wanafamilia tuanze kukuja tafadhali. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah,
kĩndũ ingĩaga, atumaga njarahe cieni-inĩ iria irĩ nyeki nduru, andeithagia ngurumo ya maĩ marĩa mena ũhurũko, ariũkagia ngoro yakwa akandongoria na njĩra cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake. Ona ingĩtuĩka ndĩrahukura mũkuru ũrĩ ndumate ya gĩkuũ, ndirĩ ũgwati ingĩtigĩra nĩ gũkorwo wĩ hamwe naniĩ. Thiarĩ waku na mũthegi waku nĩcio itũmaga makũke. Tutamwona aliyempendwa, ambapo hakuna machozi. Kusanyikeni katika mwangaza, kusanyikeni katika raha, kwenye raha sikizeni wimbo waliokombolewa. Katika makao ya baraka ya Bwana, milima huko inang'ara sana, asubuhi na mapema. Hakuna machozi wala mashaka uko kwake Mwokozi Yesu. Kusanyikeni katika mwangaza, kusanyikeni katika raha, kwenye raha sikizeni wimbo waliokombolewa. Katika makao ya baraka ya Bwana. Nĩ Mwathani waheanire Tabitha wa Ithaka, na nowe ũramũiyĩire, rĩĩtwa rĩa Jehova lĩrogocwo. Amen. Mchungaji Kamau, tuongoze kwa maombi. Kwa wingi wa shukurani, mfalme wa falme, tunakuabudu ni kwa neema na rehema zako. Tunakushukuru ni kwa wakati mwema ambao umetupa, mfalme wa amani, tukakusanyika mahala hapa. Kwa penzi lako ulikusudia kwamba tutaweza kukusanyika hapa, mfalme wa falme, na diposa nyoyo zetu twazimimina kwako ili uinuliwe na uabudiwe kutoka vilindi vya mioyo yetu. Mfalme wa falme, twaomba kuelekezwa nawe, kutangulizwa nawe. Twaomba neema uweza wako Bwana zikashuke juu yetu katika jina la Yesu. Tunashukuru kwa ibada ambayo tumepewa na kina mama wetu wa ushirika. Zidi kutubariki sote na zaidi ukatupanguze machozi katika jina la Yesu Kristo. Tuomba na kuamini. Amen. Amen. Bishop, tunaweza keti. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani kaitha itwaro gocwo. Haleluya. Si usalimie mwenye mko karibu na yeye na umwambie amesalimiwa na mchungaji Kamau. Mwambie amesalimiwa na mchungaji Kamau, na ni vizuri pia umkaribishe mahala hapa. Amen. Haleluya. Yawezekana kwamba hajawahi fika Udhaya, na ni vizuri umkaribishe. Kwa wakati huu, kwa heshima ya Mwenyezi Mungu, Bishop, naomba kwa heshima yako niseme mambo mawili matatu, alafu kisha nitawaelekeza ambavyo tutakavyofanya. Na jambo la kwanza, tukitengenezewa stima, naomba kwamba niseme hema hii pahali ambapo Bishop wetu wako ni ya wachungaji,
hema hii imetengwa juu ya wachungaji. Kuna hema ya wachungaji pia na wazee wa kanisa na praise and worship. Kuna hema ya kanisa upande huu. Kwa hivyo ukiona mchungaji ako upande huo, naomba tafadhali msaidie alete upande huu katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Jambo lingine, upande huu tumeutenga kwa sababu ya our guest, all our guest. Thank you. Upande huu tumeutenga kwa nafasi ya all the guests, na pia our ushers mtatusaidia. Wa viongozi wa nchi wakiingia, ama viongozi wa nchi yetu wakiingia, tutawapa nafasi mahala hapa. Upande ule tumeutenga juu ya familia, na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Naomba kwa heshima Bishop tuweze kusimama. Tusimame sote mbele za Mwenyezi Mungu. Nimuombe kiongozi wetu wa praise and worship. Ako wapi? Kwani ameondoka? Haya, tusimame. Tutakuwa na wakati wa nyimbo 2-3 za sifa na kisha wimbo wa worship, na kutoka hapo mchungaji wa Bua atatufungulia kwa maombi rasmi. Tuwekewe nyimbo 2-3 za sifa. Haya, lakini tuhurire Yesu itorohe wega. Tuhurire Yesu itorohe wega tuoimire. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wa magegania. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wa magegania. Wambara yo, wambara yo, wambara yo wa magegania. Wambara yo, wambara yo, wambara yo.
Basi na tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana na kusema ni asante Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya siku ya leo. Tunatubu mikononi mwako Kristo Yesu, ili Bwana ukaweze kutusamehe Mwenyezi Mungu na ukakubali kuwa pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo Mwenyezi Mungu. Tunaomba neema yako na kibali chako Mwenyezi Mungu, ili ukae pamoja nasi Mwenyezi Mungu. Tunajua kwamba Mwenyezi Mungu uko na shabaha siku ya leo Bwana, kukushanisha watu wako mahali hapa Mwenyezi Mungu, ukiwa na kusudi jema, ili Mwenyezi Mungu ukaweze kunena na watu wako siku ya leo Bwana. Tunaomba Kristo Yesu, neema yako ikawa pamoja nasi Mwenyezi Mungu, mnenaji wa siku ya leo Bwana, hata waimbaji, sisi zote tunajikabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo, ili Mwenyezi Mungu vile tumeona mwanzo tukaweze kuona tamati Bwana. Utuonekanie na ukaweze kutubariki, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amen. Amen. Tunapoketi na tupigie Yesu makofi mazuri. Asante.
Asanteni. Kwa wakati huu naomba nichukue fursa hii nimkaribishe ambaye atakaye tukaribisha mahara hapa, Mr. Waithaka, Johnson Waithaka aje atukaribishe, na akija atafuatiwa na secretary wetu wa DCC Mr. Mugwe. Naomba tuelewane kidogo. Mr. Mugwe ndiye atakayemfuata, na watakapokuwa wanatukaribisha wenye wako na programs za Eurogy waanze kupeana saa hii. Wenye wako na program za Eurogy waanze kupeana saa hii tunapopata ukaribisho rasmi. Yes, tafadhali distribute all the programs of Eurogy as we get the welcoming note. Karibu. What language? Asante sana. I had to clarify kwamba nitatumia Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God is good. And all the time. Haya, salimia rafiki yako ambaye mmeketi karibu naye, mwambie karibu Karega. Karibu Karega. This is Karega Village. Karega Village, Kehago sublocation, Iriaine location, Odhaya constituency, Amanyeri South sub-county. Kwa hivyo mjisikie mko nyumbani. Anayeongea na wewe hapa, mimi naitwa Johnston Waithaka Kamau. Kamau is my father. The owner of this home, mwenye hii boma, anaitwa James Waithaka Kemunyi. Kwa hivyo ukisikia hiyo Waithaka, we are named after our grandfather. Our grandfather was Mr. Joseph Waithaka. Lakini he died in 1945. Kwa hivyo ni kitambo kidogo, hata mimi mwenyewe sikumkuta. Karibuni hapa. Tumekuja kwa hafla hii specifically kwa sababu ya Mama Tabitha. Tabitha, kwa wale ambao hawamjui, because you might have come here because of a friend. Tabitha is the mother to the children who are seated right here. Kiniangalia upande huu wangu wa kushoto, na kama mtakavyosomewa baadaye mtajua kwamba she was a legend because she had 16 children. Lakini hiyo mtaambiwa baadaye. Kwa wengi wetu hapa tunaweza kusema Tabitha ni shosh, Tabitha pia ni great grandmother, Tabitha ni mama, Tabitha ni cousin, na sio ile cousin mnasikia haikuzo. Nisalimieni haikuzo. Kwa hivyo sisi wote ni cousins, lakini sasa hapa kuna cousin. Na to the older folk, wale wazee, Tabitha walikuwa wanamuita, she had a very beautiful nickname. Alikuwa anaitwa Mahoa. Mahoa, meaning that she was very, very beautiful. Na ukiangalia gima yu magamotuine, you can see that we have very, very beautiful children here that came from Tabitha. So once again, karibuni sana hapa Udhaya. Because of the call of nature, wale watakaotaka kutuma SMS, kuna 3 places you can go to. Right behind me here, sijui kama mnaniona, there is a facility you can visit there. We shall reserve that for ladies. Then across upande ule ambapo tumeingilia, we have 2 facilities portable. Ya kwanza tutaipea gents, and then we have to be lady friendly. Kwa hivyo the next one also is reserved for ladies. Kwa hivyo gents ni moja tu, alafu ladies mna hiyo na hiyo. Of course, you know, kwa ukisikia uko na haja ndogo, bless the trees around here. There are so many, and you are free to do so.
that is for men, not for ladies. That is why I've given you just one toilet, men, so that you can do the blessing around. Bless the trees, bless the bananas, bless the coffee. Na tutasema asante. So the clergy led by His Grace the Bishop, tunashukuru sana for coming to officiate this occasion. Asanteni sana, karibuni. Nipigieni makofi. Haya, muongezeni kwa sababu amejiitishia makofi. Secretary, kuja utukaribishe. Na kama uko na presentation, kama uko na wimbo, tafadhali. Kama kuna watu wako na presentation, waje wajiandikishe kwa programa hapa kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. And I believe programs zimepeanwa. Thank you for that opportunity. Na kwa majina naitwa Charles Mogwe. Na hudumu katika hili kanisa la AIC, African Inland Church, hapa DCC yetu ya Ubaya. Kutoka huko AIC Kenya. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amenifadhili, amenilinda. Na nasikia kukaa karibu naye. Nataka kuchukua fursa hii kushukuru kila mmoja wetu ambaye ako nasi katika ibada hii ya mama wetu. Ujihisi uko nyumbani na umefanya vizuri kwa sababu umekuja to give us your shoulder to lean on, and especially at this time ya majonzi. Let me welcome the clergy to Budaya DCC, led by our able Bishop, Assistant Bishop, Reverend Stephen Gare. Welcome, Emeritus, my brother, welcome. Wote ambao umefika kutoka sehemu mbalimbali za Arabu wanafanya kazi katika kanisa letu la AIC. Pili, niwashukuru, niwakaribishe wachungaji wote ambao wako nasi, ambao si wa dhehebu letu la AIC. Mjihisi mko karibu katika hii ibada na muendelee na kuomba na kuombea sana sana hii familia. Tatu, niwakaribishe viongozi wetu. Kuna administration ambao wanatuangalia katika sehemu zetu, katika kama vile tumeambiwa hapa ni Kihago sub-location, na idea ni location, na tumeona kazi yenu ambayo si mbaya. Viongozi wetu, wanasiasa, MCAs, wale ambao wako, wale ambao wana aspire, viongozi wetu wana wabunge, MPs, aspiring and the present, wherever you have come from, feel that you are much welcome to this occasion. Na wale wengine wote mjihisi you are not in the wrong place. You are in the right place, and may God bless you as you continue to pray for this family. Thank you very much. Thank you katibu wetu. Tumpigie makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Siangalie mwenzako, mwambie programa hata yeye ana aspire kiti. Programa kuna kiti anatamani. Si umwambie vizuri? Lakini ni kiti cha kwanza mbinguni, si kiti cha hapa duniani. Kwa nafasi hii ambaye nilikuwa programa kwa wakati huo, nafahamika kama mchungaji Kamau. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na mimi ndiye mwenyekiti wa kanisa eneo hili la Udhanya. Na kwa nafasi hii naomba kwa heshima Bishop nimkaribishe mwenyekiti
wa region na ili aweze kuendelea kwa ibada toka hapo katika jina la Yesu Kristo. Tumkaribishe kwa makofi mazuri jamani. Asante. Pastor Kamau, chairman wa Nyeri wa Udhaya DCC. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambalo tutafanya ni kumenyana. Etugo. Aliye karibu na wewe mjuane ni tondu thimo yaku ya gwathi ucio ni wa gukuera. Akonengere. Juaneni majina, nyinyi mkaribiane, mjuane. Simu ikianguka yeye ndiye atakuchukulia na ili aweze kukupatia. Kwa hivyo lazima make sure kwamba umemjua. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Yes, bila kuendelea sana nitamuita MC kuja ili uweze kutupeleka kwa mambo manne. Utupeleke kwa Aroje tributes and speeches. Tafadhali kwa dakika chache iwezekanavyo. Asante sana. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Wakondora nyonde ko goko iguru. Dinogo mujire kwa heri goko iguru ugo. Uko ndio kwa magwa madhafu. Ndetiguo. Yangu program itakuwa kidogo. Kwa majina naitwa Anthony Maina Migwi. Leo nitapeleka hii hafla ya hii program imepatiwa na kanisa Archbishop. All protocol observed established. Wacha tutumie hiyo nakala na tuseme ya kwamba tumepatiwa dakika kidogo. Mwanzo kabisa ni kushukuru kila mtu kwa kufika hapa. Tulikuwa tumepanga mapema sana na tukasema ya kwamba kule Nairobi tutatoka saa 12, tukue kule Mob tutoke saa 1. Na kwira watereri tufagaga na keka yake katea akahigia ile tiguo. Kwa hivyo ile masaa tumekuja kwa sasa, hiyo ndio Mungu amekubali, na kwa sababu mama yetu alikuwa amefikia umri wa kuwa yeye ameona yote, pia leo tutampeleka mbio mbio, si ni kweli? Kwa hivyo leo tuachilie familia wakati wana majonzi wakubali ya kwamba leo ikiwa siku ya mwisho maitwe haha ya toikarite haha nyumba no twamuhe ati athi muhuru wa thi rigi aya matikarira rigi ni makurehero ni Ngai uhonia wa gutura. Kwa hiyo ningetaka kwanza kabisa kabla nifika kwa speeches, kuna mtu anaitwa nataka tusome eulogies. Kuna Liz, Shiko na Ben. Hao wakuja tafadhali, watasoma ya Kizungu tafadhali. Hariamure palimuko tafadhali, kindly tukuje hapo. Liz, Shiko na Ben palimuko tafadhali. Shiko wa Ben na Wanja usibaki nyuma tafadhali. Wanja mkuja msome eulogy in English, alafu atafuatilio na Kikuyu. Njogu paliuko tafadhali, nadhani wanajua kusoma Kikuyu. Njogu haliori, be ready, you will be coming after them. Thank you very much. Praise God. Praise God again. So we'll read Shushu's eulogy. 82 years ago, in a quiet Nchama village, Karima location in Othaya, Nyeri County, a heroine was born. A beautiful little girl was added into the household of David Mwenja and Lucia Njoki. She was their last born. Her name was Tabitha Ngema. Her siblings, the late Wahiga Wamboi, the late Kihonge, and Samuel Karaoke, now had a little sister. This little sister grew up and her parents took her to Karima Missionary for education. As she continued, war broke out and a state of emergency was declared in 1952. As she was forced to stop her education in Standard 3, and they fled for safety and refuge in Mweka and Darasha. By this time, she had already lost her dad. 10 years later, in 1962, she moved to Tarbo in Eldoret area to join her sister Wamboi and engage in economic activity. As she was working there, a young man took notice of her, and before they knew it, they were head over heels with each other, and that young man was her late husband, James Waithaka Kimoni. They got married under the Kikuyu customary law, and together they were blessed with 16 children. Their names are Ruth Wanjiro, Elizabeth Wagaki, the late Philip Kimoni, Anna Njoki, Margaret Wamboi, the late Mary Njeri, Daniel Maina, Naomi Wangoi, Benson Gashina, Joseph Waithaka, Samuel Mwendia, Esther Wamboi, Esther Mombi, John Karaoke, Francis Wanjohi, and Jane Nyagodhio. And how she was blessed. She was also blessed to become a grandmother and a great-grandmother to many.
The late Tabitha Ngima Waithaka and the late James Waithaka solemnized their marriage at AIC Mahiga Church. And what is a human life without a relationship with God? Thus, she gave her life to Jesus and served in the church as a member of the Ushirika Wawaki wa Kristo. She was indeed a virtuous woman, working diligently and hard on her farm to take care of her family. A fruitful vine in the very heart of her house, willing to work with her hands. She was a skilled tailor, a good cook, and a naturally gifted midwife, even though she had not been formally trained. In the end, she made her husband honorable among the elders of the land, and her children arose and called her blessed. Her life and fruitfulness were not only in her home but also in the church, the body of Christ. She and her late husband were active and vibrant members of the AIC Church. For this reason, they initiated and founded the Othaya AIC branch, where she has been serving till her demise. Many things can be said about this heroine, Tabitha, for she was not only sociable but also agreeable and friendly, known for her generosity and kindness, compassion, love, resilience, hard work, diligence, and a believer in family values. She loved education even though hers had to be cut short. Thus, she ensured that her children were educated. As she journeyed on in life, she enjoyed good health. Yet, as a twist to the plot, 7 years ago, she was diagnosed with dementia. From that time, she began receiving treatment in various facilities, including Othaya Level 4 Hospital, Moi Kibaki Level 6 Hospital, and Kenyatta National Hospital. About 3 months ago, she was admitted to KU Referral Hospital due to severe pneumonia, and they discovered a clot in the lungs as well as a heart condition. She stayed in the ICU for about a month, after which she was transferred to the general ward in the same hospital. On Friday, 13th June 2025, at the age of 82, she took her last breath on earth and her first in eternity in the presence of the Lord Jesus Christ, whom she had believed in. The doctors did their best, but the Lord called her home. May her soul rest eternally in the bosom of the Heavenly Father. Amen. All right. Makofi kwa tafadhali. Today tulisema tunakuja kucelebrate a life of a matriarch, life well lived. Si ni kweli? Nataka tupige makofi specially ile ya computer. Si ni kweli? Si unajua computer tuwagishagi? Ya computer inakuwa na software na nini? Software na nini? Tupige hardware moja. Ingine software achoni maagua. Software inanga sauti. Si ni kweli? Mr. Njogu pale uko tafadhali. Njogu for Kikuyu kuja tafadhali. Then we do this and then we go straight to tribute. Rogono rwamutigaire Tabitha Waithaka. Miaka mirongo inana na iri mihituku muciini wa Enyihia uria uri itura-ini ria Icamara location ya Karima Othaya kaunti ya Nyeri ni gwaciarirwo mutumia Ngatha. Nyarari ya muiritu ni ongererekire mucii kwa mutigaire David Mwenja na Lucia Njoki ari mwana wa Kahingada na ritwa riake ni Tabitha Ngima. Maciaranirwo na mutigaire Wambui wa Waihiga. Mutigaire Kihonge Samuel Kariuki na ari na ni mari na mwari wa nyina munini. Mwari wa nyina uyu munini ni anenehire na akigirio ni aciari ake thukuru wa misheni wa Karima. Kwa mutino ari thukuru-ini ni gwatuthukie bara na ihinda ria wihuge rikianiriro kuri mwaka wa 1952 undu uria watumire atige githomo giake na ari kirathi gia gatatu na mari hamwe na nyumba yao magithara na gwetha mwigitio muiga thiini wa Endarasha. Undu wa kieha ni ati arikitie gutigwo ni baba wao thutha wa miaka 10 mwaka wa 1962 ni athamire mwena wa Eldoret itura ria Tarbo na makiona na mwari wa nyina Wambui na hamwe makiambiriria wonjoria. Akiruta wira kuu mwanake umwe ni akuranire kio giake kamuira kumenyekete mari ndugu-ini nene ya wendo. Mwanake ucio ti James Waithaka Kimunyi uria ni mutigaire ni acokire agituika muthuriwe kurumirira unduire wa Ugikuyu mbere ya meruhitie uhiki wao kanitha-ini wa AIC Mahiga. Thutha ucio
matanahĩirwo na ciana 16 na nĩcio Ruth Wanjiru, Elizabeth Wagaki, Mũtigaire Philip Kemunyi, Anna Njoki, Margaret Wambui, Mũtigaire Mary Njeri, Daniel Maina, Naomi Wangui, Benson Gashina, Joseph Kihonge, Samuel Mwendia, Esther Mobi, John Kariuki, Francis Wanjohi na Jenny Nyaguthie. Na to ũguo nĩ ararathimĩtwo na gwĩtwo cũcũ ona maitũ nĩ ciana nyingĩ. Gatagatĩ ka macio mothe, ũndũ ũrĩa ũrarĩ wa bata mũno harĩ we nĩ ngwatanĩro yake na Ngai. Nĩ araheanĩte mũtũrĩre wake kwĩ Ngai, ona aratungataga arĩ hamwe ngwatanĩro ya Kristo. Ararĩ mũtumia mwĩrutĩri na aratungataga na kĩo nĩguo arore ahonie nyũmba yake, na arendete kwĩrutĩra wĩra na moko make. Ararĩ mũtumia woma wa nguo, mũrugi njorua, na no ararĩ na kĩheo gĩa gũtungata na gũteithĩrĩria atumia makĩheo ciana ona atathomeire wĩra ũcio. Nĩ mũtumia wateithĩrĩirie mũthuri wake gũtĩĩo gatagatĩ-inĩ ka athuri itũũra-inĩ, nacio ciana ciake cikĩmũkũũrana ta mũtumia mũrathime. Ũtũũro wake umithio citirakũrĩkanĩte o mũciĩ ĩndĩ kinya kanitha-inĩ marĩ hamwe na mũthuri marĩ arũmĩrĩri akaru a kanitha wa AIC. Na ũndũ ũcio ũkaru ũcio hamwe na kwenda Ngai nĩo mambĩrĩirie kanitha wa AIC Ũthaya, aratungataga kinya kũhurũka gwake. Nĩ maingĩ mangĩario makoniĩ njorua ĩno ti Tabitha, ta ararĩ mũnyitanĩri, mũrata wa aingĩ, mũtugi, mũndũ wa ngoro njega, mũhoreri, ararĩ na wendo kũrĩ andũ, mwĩrutĩri, mwĩtĩkia wa maũndũ ma nyũmba yake. Nĩ arendete gĩthomo, ona akorwo gĩake nĩ gĩatinĩrio nĩ mbara, aratigĩrĩire ciana ciake nĩ ciathoma. Rũgendo rwake rwa mũtũrĩre ndarĩ akorwo na ndwari ĩyo nene. Kũmakania nĩ atĩ mĩaka 7 mĩhĩtũku nĩonekanire na thĩna wa kũriganĩrwo. Nĩ akoretwo akĩrigitwo thibitarĩ mwanya mwanya ta Ũthaya Level 4, Mwai Kĩmbake Level 6 na Kenyatta National Hospital. Ta mĩeri 3 ũguo mĩhĩtũku nĩ akomire thibitarĩ wa KU Referral nĩ ũndũ wa kũhatĩrĩrio nĩ pneumonia na akĩonwo arĩ na thakame ya mateire mahũri-inĩ, na nĩ arĩ na thĩna wa ngoro. Nĩ akomire wodi ya arwaru arĩa ahatĩrĩrĩku nĩyo ICU kwa ihinda rĩa mweri ũmwe, na thutha akiuma agĩkoma wodi icio ingĩ o kũu thibitarĩ ĩyo. Kuma Jumaa ya mweri 13 mweri tũrĩ wa gatandatũ ũyũ, arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 82, ona ndagĩtarĩ mageretie ũrĩa wothe mangĩhota, nĩ ahũmũkire ihũmũka rĩake rĩa mũthia na agĩthiĩ kĩhurũko-inĩ kĩrĩa gĩtathiraga. Nĩ arũĩte mbara njega na akaiga wĩtĩkio. Arohurũka o hau nyarĩrĩ-inĩ cia ithe wa arohurũka o hau nyarĩrĩ-inĩ cia ithe wa matu-inĩ. Mathani ya gũcũ. Asante sana Mr. Jogo. Tumuhurire yake hadu ya moja siko sawa, na ningetaka ukisikia mtu akiwa na maisha inasoma namna hiyo, unajua ya kwamba utoro wake urari nake na matunda ithetiguo, na tukwambĩrĩria na matunda maria meru maria methi aria magirire. Kwa wale wasikivu tunasema kwa French tunasema ya kwamba ukisikia mama amefikisha miaka kama hii, matunda ile kazi alifanya duniani lazima ikuwe na matunda na mazao. Na ningetaka kwa sasa all great grandchildren tushukuru tuothe great grandchildren na their matron, tafadhali wakuje hapa wasome tribute yao, alafu watafuatiliwa na grandchildren, alafu tutaenda kwa hiyo ratiba namna hiyo. All great grandchildren tafadhali yenya na their matron, tafadhali great grandchildren. Wow.
wale wako tafadhali kwa sasa. Wakuje hapa tafadhali. Thank you DJ. Wale wamefika watu wa representiwa kwa tafadhali. Nemona rudu tali jaruka gatia. Ile go huka ile tigo. Na mushio ndoke huka. Na mashia. Go please kindly. Our great grandmother. You were gone before we knew it, and only God knows why. A million times we will miss you. A million times we will cry. In our hearts, you hold a place no one else can ever satisfy. It broke our hearts to lose you, and you did not go alone, for part of us went with you. The day God took you home, we will meet you again someday. Our great grandmother, you were gone before we knew it, and only God knows why. A million times we will miss you, and a million years we will cry. In our hearts, you hold a place no one else can ever satisfy. It broke our hearts to lose you, but you did not go alone. For part of us went with you. The day God took you home, we will meet again someday. We know in a better place. We thank God He made you our great grandmother. While you were here on earth, loved beyond words, missed beyond measure, and always and forever in our hearts. Kofi kwa tafadhali. Ningetaka sasa grandchildren tafadhali. Wale walikuwa wanamuita shosho tafadhali wakiongozwa na Shiko Wachinga pale huko tafadhali njooni. Alafu watafuatiliziwa na daughters in laws tafadhali watafuata hawa. Shiko Wachinga pale huko tafadhali. Today we gather here with heavy hearts, yet filled with gratitude, to honor and celebrate the extraordinary life of our grandma. Those who knew her are lucky because they got a chance to experience love in its pure form. She had a gift of making everyone feel like they mattered and cherished wherever it was, though her kind, our knowing glance and her arms has. She has lived a life of reverence, grace, though a lot of challenges. She stood strong, teaching us that love and perseverance could overcome anything. And for sure, this was admirable, and a lot is to show of her hard work. As we say goodbye, we don't just mourn her loss. We celebrate the incredible legacy she has left behind. And though she is no longer with us in body, her spirit remains woven into the fabric of our lives. Thank you, Shosh, for your boundless love, your endless wisdom, and for the admirable values you carried in you for us to copy and carry on. For sure, our lives won't be the same without you, and your absence will forever be felt in our hearts. You will forever be in our hearts, Grandma. We love you, and we will carry you with us. May you rest in heavenly peace. Thank you.
Makofi kwa tafadhali, makofi kwa tafadhali. Asanteni sana, asanteni sana. Like I said, watafuatio na daughters in law. Mshio kwa ili tumahikite their girls, beautiful girls wameolewa huku, tafadhali wakuje hapa wakiongozwa na Wambo. Karis, tafadhali pale. Alafu watafuatizio na sons in laws wakiongozwa na Jack Kamande. Please walipange in that order. Daughters in laws. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tutasoma tribute ya mama. Praise God. A heavy crown rests over our hearts as we honor a woman who meant the world to us, our mother-in-law, our second mother, our warrior, a pillar of strength. We thank God for giving us a chance to have a mother who loved and embraced us, as her own. From the very first time we met her, she did not just welcome us to her physical home, but also to her heart. She welcomed us into her family with warm and open arms, making the transition feel so natural and feel full of love. She was precious to us, a gift from God with so much beauty, grace, love, and patience. A woman we respected and treasured. She touched and left an imprint on our hearts and souls in so many ways. Her strength and smile, even on dark days, came through for the family in all seasons of life. A woman who kept the faith. We pray that her example and the wisdom she passed on to us will continue to flourish among us. We will miss her dearly. May she indeed rest in peace. Thank you. Asante, makofi kwa tafadhali. Jack and the son-in-laws. Kiongozo, njooni. Let's make haste, please. Alafu wakimalizia watafuatizia na daughters to a late mom, alafu utamalizia na vijana wa boma hii. On behalf of the sons-in-law, when God created us as sons and entrusted us to our own parents, He said that it is not good when we grow up, we be alone. So He mercifully brought and placed some beautiful daughters under the stewardship of one, Tabitha Ngema, our mother-in-law. By God's grace, she faithfully poured into the daughters wisdom, strength, knowledge, and so much more. So today, as we stand here to celebrate the fruit of her labor and fruitful and faithful stewardship as seen in our wives and many others that she impacted, praise to God for the beautiful gift that He gave us in our mother-in-law, Tabitha Ngema Waithaka. Her legacy lives on. Thank you. Makofi kwa tafadhali. Thank you very much. Pia kwa kusimama na familia, you have truly proven to be sons of this house. Ningetaka kwa sasa, mmesikia mama alikuwa na watoto wengi. Na nadhani muda umepita kidogo, tena tulikuwa tu hapa tena tukizindikisha baba yetu ambaye amelazwa pale. Kwa hivyo ni kumaanisha hii nyumba vile imebaki kwa sasa imwachie Mungu. Si ni kweli? Lakini kwa sababu leo kwa njia ya kanisa, this family, these sons, these daughters, they are going to pick something from the parents and take the wheel ahead. Si ni kweli? So I believe we'll start with the daughters. Wakuje wakiongozwa hapa na Nyago, tafadhali. Daughters of the Waithakas, tuone kwa sasa, because tukiwa kule mkutano tunaambiwa mama alikuwa amelea watoto 23 lakini wake walikuwa 16. Alikuwa na mapenzi mengi yakienea zaidi na akaongeza wengine na zaidi. Si ni kweli? Kwa hivyo hata wale adopted daughters nimewaweka hapa, tafadhali. Mobiwar kiata na ashiage warugo wakatagate, please kindly kujeni hapa Nyago.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Namshukuru Mungu kwa siku hii ametupa. Ikiwa tuna majonzi, ikiwa tulivyo, but tunashukuru Mungu kwa vyote alifanya. I'm grateful to God. He allowed me, ama alinikubalisha to spend the last minutes na mamangu before he called him home. My dad, chenye alikuwa anapenda sana na kitu alituhimiza sisi wote na filosofi yake na kitu alituchapia na kitu instill ndani yetu ni kuogopa Mungu na kupenda neno lake. Hata wakati tungeenda kumtembelea hospitalini alikuwa anatuambia, wacheni neno la Mungu lijenge ndani yenu. Hiyo tu ndio kitu itawajenga. Na wakati mama alilazwa hospitali hangeweza kuongea. Na tulijua tu ni mwili wake ambao umedhoofika. Tulijua tu alikuwa anapenda Mungu na alikuwa anapenda neno la Mungu. Tulikuwa tunajua tu mwili wake tu ndio iko katika ile hali iko. Lakini roho yake it is very alive. Na juu ya hiyo the Church Fellowship ama kwenye mimi na shiriki tunapenda neno la Mungu. So vile si ufanya, we go book by book, chapter by chapter, verse by verse, interpreting the word of God. Na juu ya hiyo tulienda tu pale hospitali mama kilazwa, every day we would make sure we are studying the word of God with him. And the book personally I chose to be going through with her every time tungeenda hospital was the book of Psalms. So we read and started from Psalms chapter 1. And this fateful day tukafika pale hospitali and kawaida tukafanya our fellowship. Little did we know Psalms 30 was our last psalm that we did with Mom. And because it's a special psalm to me, I would request someone, I know I have a Kiswahili, but I would request just a clergy, one of you, atusomee tu hiyo psalms kwa Kiswahili. It is the last psalm we did with our mom. Haraka mwenye toko na Biblia ya Kiswahili ndio kila mtu aelewe. Uliako tayari tafadhali? Psalms? Hata kama ni ya simu. Psalms 30. Psalms 30 na Kiswahili. Thank you. Na mchungaji hapa kwa tayari, Kochonjo. Zaburi 30. Biblia inasema, Bwana nitakutukuza kwa maana umeniinua wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Bwana Mungu wangu, nalikulilia ukaniponya. Umeniinua nafsi yangu, Bwana, kutoka kuzimu. Umenihuisha na kunitoa miongoni mwao washukao shimoni. Mwibieni Bwana zaburi, enyi watauwa wake, na kufanya shukurani na kukumbuka na kumbukumbu la utakatifu wake. Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Nami nilipofanikiwa nilisema sitaondoshwa milele. Bwana, kwa radhi yako wewe uliuimarisha mlima wangu, uliufisha uso wako nami nikafadhaika. Bwana, nilikulilia wewe, naam, kwa Bwana niliomba dua.
mna faida gani katika damu yangu nishukapo shimoni? Mafumbi yatakusifu, yataitangaza ukweli yako. Bwana, usikie, unirehemu. Bwana, uwe msaidizi wangu. Uligeuza matanga yangu kwa mchezo, ulinifua ngunia, ukanifika furaha, ili utukufu wangu ukusifu, wala usinyamaze. Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Amen, amen, amen. Kikuyu put it so well. Tulikuwa tunaisoma na Kikuyu, na hatukuwa tunajua that harmony has ended and harmony had come. After we read, the nurse just walked in when we were in the middle. Akatuambia, juu alikuwa amezoea kutupanga, akatuambia acha niwapende katano malize nikuje ni muattend. Na tukamwambia ni saa, tukasoma tukatoka. Little did we know that was the last time we see. Wakati tu aliingia kumuattend, kidogo kidogo kukimbia ni emergency, tukaona simu zinapigwa, si kawaida. But all of us could feel something is not right. Tukashikana mikono wale tulikuwa hapo nje, tukasema let us pray for her. Wale hawakuwa tukaandikia mitandaoni pray for her. Doctors wakakuja, wakatuambia, wakajaribu their best. Wakakuja wakatuambia, because before your time tulikuwa tunaona mama kwa sawa, kila kitu tunapima, hadi wanatutoka chini, tunapima oxygen, tunapima sugar, kila kitu iko sawa. Tunamwambia but tuna feel tu kitu haiko. Ndio tu wakatuambia tumejaribu, tumekuja kumwattend, tukafeel all of a sudden mama close pulse. Kajaribu kumresuscitate but haikuwork. And at exactly 9:04 p.m. on Friday, she took her first breath in heaven. Our mom has rested. Mama yetu amepumzika. Na tunashukuru Mungu kwa hiyo miaka alitupa. Najua su pango, najua kila mtu hapa kila mtu ako na different story na mama. Kwa vile tu mnaona venye tumeachana, mimi ndio mdogo. Mimi kama yule mdogo nilikuwa naombea mama sana. Kwa nilikuwa nimeona venye mama amegrow. Vile ana treat sisters, everyone, sisters. Vile alikuwa anawapenda. Vile mtoto akizaliwa huku kwetu venye mama alikuwa na mobilize like mamangu alikuwa anapenda watu. So wakati tu mimi na grow, maybe nafanya harusi, ndio mama kaanza kugonjeka. So at night me I'll pray, naambia Mungu, I want to see my mom back in her element. Ile ningefurahi naenda ushago na acha watoto nikijua hata naweza nikiamnia taamka amewapikia. We all know how mom was. Before mwamke mlikuwa mnakuja ushago vacation, ndio alikuwa anapenda wajukuu. Mnakuja tu mnanoitisha wajukuu wake ndio apikie. So mimi nilikuwa naishi tu naomba God. My prayer was heal my mom. I want to see my mom back in her element. But also thank God. Even if maybe I didn't enjoy as much in terms of maybe like when alianza kugonjeka, so ako hosi mara mingi, ako anatikiwa care. But God also answered that prayer. And indeed, also at least I thank God also even for my mom-in-law. Acha nimpe tu flowers zake akiwa uhai. Because Mungu amemweka katika hiyo pengo. Na kushikilia na hiyo joy tu, like watoto wako na shosho mahali unaweza ndio unaenoa dump na unaenda tu unapumzika. But nashukuru Mungu kwa miaka yenye ametupea mom. She was a wonderful woman. She was a generous woman. One thing they believed with dad, hata babangu akikufa, I have a clip yake yenye alituambia. Kwetu, I tell people, mimi nilijua kupika ugali mingi kuliko kadogo. Juu mnaona hii battalion tuligrow nayo. So nakumbuka mara ya kwanza naambiwa nipikie watu 3. Niliharibu tu sufuria. Sijui kwa njoki kana naweza kumbuka mahali, but kuna siku moja tuliharibu tu ugali tukiweka chini ya kitanda. Juu mimi niligrow tukiweka unga kaa 2 wasa. Hiyo ndio nikumekuwa naweza kufika podi ya watu wengi. Hata tukiwa wengi hivyo, madhi angepika chakula watoto wake pekee, lazima ungeikia kwake na kuna kitu ya kukula. So
tunashukuru Mungu kwa miaka ametupea mama. She was a wonderful woman. Tungependa wale mama tu tulikuwa tunaomba na tunamwombea mama, Mungu amejibu kwa mapenzi yake. Tunamwambia asante kwa hiyo miaka alitupatia mama yetu. Asante. Before I song a tribute, I would like to say I was adopted into this family 20 years ago. And mom and dad welcomed us and they really loved us. And later on, my elder brother married into this family, so we became family even more. And we've been told how dad and mom loved the word. Like Jen is saying, the last moments of mom, we were there in hospital with her. We were reading Psalms 30 for her, and she took her last breath in our presence. I had to go back to God and ask him, how will you comfort us now that mom has left and 2 years ago dad left? And he reminded me, only in my word will you find rest. And because I love singing, he put a song, but not my own song. Somebody else had sung it years earlier, Mary Atieno. Yenye inasema nitawapumzisha. And if you listen to the words of that song, they are all scripture. Especially they are drawn from Matthew 11:28 down to 30. And they are also drawn from Matthew chapter 6, 33 down. And if you allow me, I'll just sing that song and listen not only to the voice, but also the words of that song. Because that is what God told me will comfort us as a family. He's calling us to himself. I don't know whether I should sing the song first or read the eulogy. Let her read, then we can conclude with those words in the scripture that are in a song. Praise God. I'm also an adopted daughter. Nimeraiziwa hapa, kwetu ni hapa chini. Tulizaliwa wawili, but hii familia ilikuwa kubwa. This is where I could come and feel that I'm home. And I'm gonna take this opportunity from our hearts. We really meant whatever we are reading here. Our mom, our gem, our friend, a gift from God, above endowed with beauty and wisdom. Word failed us in fully capturing all that she was. A woman of faith, a fighter with quiet strength, a gentle soul, full of generosity. She cheered us on and encouraged us, taught us resilience, diligence, and hard work. And after she had raised the sons and daughter, then came the new season of being a grandma. It was beautiful to see her transition to her new role and status. The arrival of every grandchild was a huge celebration. She will mobilize women, her friends, to come and sing and dance and feast, with thanksgiving for the added member of Waithaka's household. That was indeed remarkable, memorable, and refreshing. We are forever grateful that she was ours and we were hers. Best mom ever. May she truly rest in peace, for she had peace with God through Jesus Christ, the Lord and her Lord. Hallelujah. Thank you. This is the song. Wengine wenye pia mnaweza pitia vitu, this song can encourage you. Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na mizigo mizito, msifadhaike, nitawapumzisha. Nira yangu ni laini, mzigo wangu ni mwepesi mno. Jifundisheni kwangu,
mimi ni mpole. Njoni mliovunjika mioyo, njoni wenye mioyo mizito, nitawaganga, nitawaponya, nitawapa furaha. Mimi ni baba wa yatima, njoni nyote mnaolia, nitawajaza na Roho wangu, nitawafariji. Msiogope kwa sababu mimi ni bora kuliko kondoo, mmewashinda mashomoro, sitawasahau. Nimesikia kilio chenu, nitayafuta machozi yenu yote, nitawashika mkono, nitawasaidia. Tafuteni ufalme wangu, tafuteni uso wangu, njoni kwangu nyote, nitawapumzisha. Njoni kwangu masikini, nitawapa utajiri wangu. Njoni wenye dhambi, nitawaokoa. Njoni mliovunjika mioyo, njoni wenye mioyo mizito, nitawajaza, nitawaponya, nitawapa furaha. Mimi ni baba wa yatima, njoni nyote mnaolia, nitawajaza na Roho wangu, nitawafariji. Makofi kwa tafadhali, makofi kwa tafadhali. Na najulisho ya kwamba kule kwenye magari kuna watu wamesimama huko tafadhali. Huku nyuma tuko na viti vya kutosha, kule kwa hema kuna screens. Mkuje tufanye ibada pamoja so that we can be one for the purpose that brought us here. Secondly, like I said, the brothers, hii nyumba iko na vijana chipukizi wakuje wakiongozwa hapa na Wanjohi. Thank you very much. The daughters of this house, take heart. Take heart. God and time. Praise God. Bwana asifiwe. Because of time factor, I would request to go through the tribute, and then after tribute nilikuwa nataka to take through song moja yenye mom alikuwa anapenda sana. So after this nitawa request kanisa yote na kila mtu asimame atusaidie wimbo yenye mama alikuwa anapenda. It's just one stanza. Kazi yangu ikiisha nami nikiokoka. Yeah. And our sisters mtatujoin after this, eh? Yeah. Wote. Beloved mother, gentle and true, today we stand to salute you and honor you also. As sons, we are your pride, but we gather today with broken hearts. We are your living parts, each shaped by love your hands once gave. We will stand in the gap to continue your generation. Though we feel broken, we grieve with hope because you rested breathing in the Lord. As scripture says in 2 Corinthians chapter 5 verse 8, to be absent in the body is to be present with the Lord. Today, we remember how you embraced every moment with a smile, love, and an enduring spirit, even through life's hardest challenges. Your humility and unwavering faith made us see the light at the end of the tunnel. Our dear mom, you were a pillar and a matriarch. You led with justice and love.
You never showed partiality. You treated each of us with equal grace. We pledge to carry on your teachings, uphold your legacy, and walk in the path of your good deeds. We will strive to be good and honorable men, just as you raised us. Sleep well, mother, till that bright morning when we will hear the sound of the trumpet and the dead will be raised. Rest in peace. Please, as I have requested, tusimame sisi wote. Kuna wimbo mama alikuwa anapenda sana wakati alikuwa anatupeleka AIC Church. Na bado inanifanyanga nikumbuke mom each and every. So my sister, my elder sister, wacha nikupe microphone. Please, take us through. Wow, thank you. Sisters-in-law, wale wengine wote tushirikiane katika wimbo huu. Mimi naitwa Pastor Elizabeth. Dad, by the grace of God, ameinua watumishi wengi, hata mkiona tukiwa wengi. We are servants of God. Kila mtu maeneo ambayo anatumika, and we thank God for that. Na kwa hivyo kuna wimbo baba yetu alipenda sana, maana hiyo ndio mwelekeo ambao alituelekeza, na tutawimba huo wimbo. I'm the second born in this family, and God be glorified. Hallelujah. Kazi yangu ikiisha na uminiki koka na kufa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki, nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za mishumari. Furaha nitapata nikiona makao aliyoyatuandalia. Nitauimba wa neema na pendo zilizonipa fahari mbinguni. Nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za mishumari. Nao waliokufa katika Bwana Yesu tutawaona tena huko juu, lakini nifikapo kwake huko mbinguni, haleluya, nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za mishumari. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za mishumari. Thank you very much. Asanteni sana. God bless you. Ningetaka mwanzo kabisa, kwa hiyo familia kuna wimbo inaimbangwa ya mtu binafsi pekee, si ndio? Tunasema it is well with my soul, it is well with my soul.
hiyo kila mtu akuwa kijimbia kwa sababu ya kwamba that's the way to get healed, si ndio? Lakini ningetaka kwa familia, nyote umefanya kazi mzuri. Na nawashukuru sana because I've seen this journey for the last 90 days especially pale hospitali. You have been selfless, mmekuwa mkijituma, mmekupatia mama attention, unampatia care ile takikana. Lakini ningetaka kwa niaba yenu yote, tafadhali na sijachagua, ningetaka Mobi wa Rugogo, mwana mudhuri wako, muke tafadhali, because this couple I can tell you for free, in the last days hawa wameng'ang'ana na mama pale nyumbani, and I know at times it's important. Ukiongea kwa roho, ukisema hiyo maneno, hiyo kitu inaanza kuridhika, inakuwa ni kweli, si ndio? Safari ya kupona inaanza sasa hivi. Mobi wa Rugogo and your sweetheart Haliali kaumutigire umuthi. Thank you. Praise God. Bwana asifiwe. Nini moigwendetwo Mobi wa Rugogo. Mobi wake adani ure moiru. Okay. Tuina gekeno muthenya wa umuthi cause tuna celebrate life ya mama yetu ile Mungu amempea hapa duniani. We are so happy kwa maana 2 years ago tuli accommodate our mom na tuka agree tutamtekea care kwetu nyumbani, na tumekuwa na jane mzuri na yeye alikuwa mzuri. Ni tu 3 month amekuja kufinyiliwa na mwili, but hiyo wakati mwingine moto mamangu alikuwa na afya mzuri na alikuwa ako tu sawa. Niko na furaha siku ya leo. What I can tell my family is mjue ya kwamba as we are lucky, mama yetu ametuacha tukiwa wakubwa sisi wote, kila mtu anajifanyia kazi. Kuna wengine wanachangwa na wazazi wao wakiwa wadogo. So sisi we are celebrating hata kama tunalia because tumefeel the love ya mama yetu. Tena niko na raha siku ya leo kwa sababu najua mamangu amepumzika na ako mahali pazuri, na ninashukuru Mungu sana. Tena nashukuru my husband Jackson cause since mom alazwe hospitali alisimamisha mambo zingine. Kaniambia sasa from today tutakuwa tunagawana nani ataenda hospitali, nani haendi. Then familia yetu imekuwa so cooperative. Hakuna siku hata moja nimeipigia mtu simu wa familia yetu namwambia mama skipo anakosa kukuja. Wote walikuwa wanashikana mikono, tunaangalia mama yetu pamoja. Mbarikiwe sana kwa hayo. Mungu awabariki sana tunaposhikania kupumzisha mama yetu. Makofi tu kwake tafadhali. The reason nimemuita, all of you mnajua, ukikorwa na morwaru, wala utasikia Kikuyu, hata wewe ndio unakuwa mgonjwa zaidi. Si ni kweli? Kwa sababu mgonjwa kwa kitanda, wewe unaenda kutafuta pesa, unaendelea na maisha, you are stressed on all levels. Kwa hivyo for that, the Waithakas, Mungu awape nguvu na zaidi ya yote na inyumu gatugona wega. Niguo? Thank you very much. Now nataka tuende kwa speeches, na hapa kwa speeches tutakimbia kidogo. Tafadhali, familia nilikuwa nimewapatia waongee kidogo hiyo mambo ili waende wakienda wakipona. Na nataka tuanze na administration. Nijue huko ni kule thirikari. Kama kuna mtu wa administration tafadhali akuje hapa tafadhali, ndio pia tukianza speeches tujue serikali vile inapeleka maneno, si ndio? Tusitoke nje, tusirudi ndani sana, pale huko tafadhali ndio tuweze kumaliza. Mr. Zakari pale huko tafadhali, Mr. Zakari ukaha tafadhali, utuambie huku kunaitwa namna gani, kuna wageni wametoka mpaka kule Nyalgunga, wengine tumetoka mpaka kule Isiolo, wajue huku kunaitwa namna gani, they just give us what you do here so that we can do it. Your Lordship, the Bishop on the House of Clergy, familia, wageni wa mbali na karibu, wenyeji, Mungu ni mwema na kila wakati. Kwanza nataka kuchukua fursa hii kuwakaribisha hapa. Tuliambiwa ni Kiahago Sub-location, lakini kata sio Iliaine. Iliaine ni ward. Kata yetu inaitwa Othaya Township, Division Othaya Central, Nyeri South Sub-County. Tuseme hapa huwa tunafanya kazi zetu kwa amani, sio kwa ajili yetu, lakini kwa vile wakazi wameamua tukae. So niwakaribishe wote, tukifanya ibada ya mama tuwe tumetulia. Mama alikuwa mchanganyifu lakini mwenye kutulia. Kuna watu wanakuwa wachangamfu lakini huwa wana maneno mengi ya kupiganisha watu huko kwa kijiji. Lakini mama alikuwa mchanganyifu lakini mtulivu.
wale tuko hapa ambao tuko malika yetu, umesikia mama amelea wangapi? Na sisi wale tuko tukifikisha sijui 2 3 tunaanza kusema hata huyu mzee haleti unga. Mwingine anaongezea lugha huko kati, ati kazi ni kuzaa. Na ni wangapi? Wale tumelelewa na wale hawa mama ambao walikuwa wanatandaza masahani chini ndio waandae chakula. Tunajua vile maisha yanafaa kuwa. Kwa hivyo hii familia inajua maisha. Lakini ni siri moja tu ambayo iko kwa maandiko matakatifu. James 4:10. We just need to humble ourselves before God and we be lifted up in honor. Ukiweka hiyo ya mwisho in honor. So hii familia imebarikiwa. And they have been lifted up in honor. Wako na wachungaji, wako na kazi zao. So hata kama wazazi wameenda, wako sawa. Hata kama damu zikiachana kunakuwa na kaugumu kidogo, inafaa tukubali na tumwachie aende ndio tuweze kupona. Kwa ajili ya muda sitaki kunena mengi. Nimewakaribisha hapa na nimesema tufanye ibada ya mama bila haraka. Hapa hatunanga maneno ya kuogopa ama nini. Hakuna mtu ambaye anaweza kukupoint akuambie anything. Hapa ni kutulia, tufanye ibada zetu mpaka mwisho. So kwa majina mimi naitwa Ngati ya Wambogo ama hiyo Zakare, na hundumu kama chief wa hii kata ya Othaya Township. Karibuni tena na asanteni. Thank you. Asante bwana chief, thank you very much. Makofi kwake tafadhali. Na umeona vile chief ametulia, kwa hivyo umejua hapa ya kwamba sheria iko, ugiteri weho, gari zetu ziko salama, mambo imepangwa vizuri. Kwa hivyo watu wakae kitako, usikue na mbio, tupeleke hafla polepole unyo tupeleke mama yetu kwa heshima kwa nyumba yake ya mwisho. Na kwa kuvunja ratiba, nimeomba kidogo na commissioner rafiki yangu miaka mingi, Mr. Jagua, tafadhali pali huko, nasikia simu zinalia sana kule serikali kuu, anaambia kuna mambo imekwama kidogo, na kwa hiyo tafadhali, hiyo si ratiba inafuatango, lakini kanywa Okajagua tafadhali. Makofi kwake tafadhali akikuja. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe huko nyuma. Family, kanisa, Mheshimiwa Mwafrika rafiki yangu, MCA, sub-chief hapa. Na andũ iria ine na arĩa maumĩte Nairobi mũrĩega. Kwa majina naitwa Honorable Charles Njagua Kanyi. Niĩ ndirĩ mũgeni gũkũ. Gwitũ nĩ gũkũ. Nyumĩte itũra rĩtagwo Gatuge haha nĩ ta kilomita 3. Na family ĩno ndĩ part ya family tondũ tũtũire tũrĩ arata. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ njũkĩte gũthika maitũ. Na njokie ngatho mũno nĩ inyuothe mũkĩte haha. Wale wametoka Nairobi, wale wametoka pande zote kukuja kushiriki katika mazishi ya mama yetu. Niĩ ndikwaria mũno nĩ ndaigua Bishop Uga kwĩna wanasiasa. Niĩ ndikoragwo ndĩ mwanasiasa thikũ ici. Ndarĩ mũmbunge wa Starehe kũrĩa Nairobi. Ngicoka ngiuma rĩu ndĩ commission ĩtagwo ya haki. Commission itũ ndaigua Tony akiuga nĩ ya thirikari. Ithuĩ tũtikoragwo hamwe twĩ separate na thirikari. Wĩra witũ nĩ kuoya malalamishi ma raia. Okorwo nĩ ũrabutirwo handũ ũru na nĩ ũrona mũndũ nĩ akũhĩtĩirie, okorwo nĩ wĩtĩtie taito yaku ĩkaga kuma, okorwo mũndũ wanyu nĩ mũnyite thibitarĩ rĩngĩ nĩ mbirũ thibitarĩ ya thirikari ũgoka gwitũ tũkamũrekia, okorwo nĩ waimirwo kĩbandĩ, maũndũ mothe ma thirikari moru mũndũ angĩkorwo ena complain nĩ ũkaga gwitũ ũkariboti na ithuĩ tũgabuatĩrĩra tũka make sure nĩ wahingĩrio. Koguo niĩ ndikwenda njarie mũno, nĩ ndĩrerĩte mũrata wakwa Gacina nĩ ngũka, no nginya njũke onokorwo ngũikara ndagĩka 30 tondũ wa mawĩra marĩa me Nairobi, na nĩkĩo njũkire na nĩ ndehoya ndĩnyihĩtie mũno. Ndarĩkia nĩ ngũhanyũka, no nĩ njũĩ ũmũthĩ ti mũthenya wa mũico gũcera gũkũ tondũ nĩ mũciĩ. Nĩ ona ndĩrokire hwaĩ, ona ngũragia tũngĩambĩrĩirie tene no tũtingĩkĩharakisha mathiko ma mathĩ. Ngĩthiĩ gũikara thĩ nĩ nguga nĩ ndakena mũno nĩ family na ndĩmũcokerie ngatho. Nĩ tũronire ũrĩa mũrastruggle na mathĩ arĩ mũrwaru, onokorwo no tũrateithanagia tondũ nĩ mathĩ witũ. Ndĩmũcokerie ngatho mũno na nyagũthiĩ na mũmbi nĩ mwaria wega mũno. Harĩ ũmwe woiga atĩ nĩ mwake na mathĩ wanyu akua athiĩ na mĩaka 80 na igũrũ.
niĩ ndateire mathĩ na mĩaka 11 koguo mũndũ ũĩ na nĩkĩo hete aciari gĩtĩo ũguo ũngĩte mũciari ũrĩ mwana maũndũ marĩa wonaga koguo nĩ ndamũcokeria ngatho nĩ kũmenya ũguo tondũ aciari nĩ kĩndũ gĩa bata mũno mũciari gũkũrera gũgũkinyia gũgũthomithia nĩ ũndũ wa hinya mũno koguo ithuĩ nĩ ngwenda ndĩmwĩre arĩa mena aciari mũmatuge arĩa matarĩ matuge arĩa mateithĩtio tondũ tuona mathĩ nginya nĩ oyaga ciana cia nja ona ni nderetwo ũguo na harĩ ũngĩ woiga haha mathĩ atanakuo nĩ athomire kĩrĩkanĩro na acoka ningĩ auga makĩina koguo nĩ ngũkũhoya mũirĩtu my sister ũreke mathĩ ahurũke ũgĩe na hinya nĩ tũkũmũhoera na tũrĩ hamwe na Ngai amũrathime asanteni sana na Mungu awabariki. Makofi kwake tafadhali. Na tukitumia mtindo huo wa commissioner anakonerega no thirikari no riu ore gwitikira waria ma na nukioga muhodhi witu wa thirikari. Thank you very much, Mungu akubariki. Yangu nataka tukufanya hivi, ratiba itaenda polepole, tutamalizia na mheshimiwa pale juu, tutaanza pale chini na ndaanza na kamati. Na tukio kule Nairobi wakati hafla ilitupata na tukapata hii ratiba kutoka kwa familia, kuna marafiki wa kanisa wakaendelea zaidi wakapatana pale, lakini hiyo kuna wale wataongelea because mimi ndo nilikuwa mwenye kamati pale, na kwa sababu ninafanya MC hapa, kuna ule mzee ndapatia hiyo kofia atatufanyia hiyo kazi. Lakini bado nasikia tena mheshimiwa wa kutoka Roysambu pia anasema ya kwamba ni kama amekalia miguu. Tafadhali okaha mheshimiwa wako nigetha unene mawili matatu. Asante sana. Wachungaji wetu wa kanisa, familia ya Waithakas, wageni ambao wamealikwa hapa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Majina yangu naitwa Kamanda Mwafrika, mbunge wa Roysambu constituency, Nairobi County. Roysambu constituency ni ukisikia Zimmerman, ukisikia Kahawa West, ukisikia Githurai, ukisikia Ridgeways, hiyo ndio Roysambu constituency. Niseme ya kwamba niko hapa kuleta rambirambi za familia yangu, rambirambi za watu wa Roysambu kwa familia ya Waithakas. Allow me to single out one of the sons ya the late mother ambaye anaitwa Benson Gashina. Benson Gashina ni rafiki yangu sana sana sana, na rafiki ya familia yangu, na vile vile ni rafiki mkubwa na watu wa Roysambu, na anafanya biashara huko. Na vile vile Gashina tuko vyama ambaye tuko nazo, zile groups tunakuanga members na yeye. Kwa hivyo ni rafiki yangu sana wa miaka mingi. Yeye ndiye amefanya kama mimi nikuja hapa nitoe rambirambi zangu familia, kama vile nimesema, na watu wa Roysambu. Sisi tunasema pole na tunasema Mungu awape nguvu. Na niwaambie ya kwamba in our family we went through the same experience. My mother passed on in 2016. Na noti ya kwamba mama ya Gashina na mama yangu, they were born in the same year, 1943. Lakini niko na heshima kubwa, na mimi najua ni kila mtu ambaye yako hapa, heshima kubwa kwa mama ya Gashina. Jameni, watoto 16 kuwaleta katika dunia na kuwalea, sio ni kazi kubwa? Sio ni kazi kubwa? Tunamtolea mama kofia, amefanya kazi mingi. Na wacha niseme in my life, yeye ndiye wa kwanza kusikia akiwa na watoto kama hao. "16 is not a joke." Watu wa siku hizi kama mwingine amesema hapa, kamoja, wawili, akizidi sana 3. Ukimuuliza ni kwa sababu gani, hiyo kazi iendelee kufanywa na nani? 16 is not a joke. Watu wa siku hizi kama mwingine amesema hapa, kamoja, wawili, akizidi sana 3. Ukimuuliza ni kwa sababu gani, hiyo kazi iendelee kufanywa na nani? 16 is not a joke. Watu wa siku hizi kama mwingine amesema hapa, kamoja, wawili, akizidi sana 3. Ukimuuliza ni kwa sababu gani, hiyo kazi iendelee kufanywa na nani?
na huyu mama 16. My mother, in our family, we were half of that. Half. If you divide 16 by 2, you understand half ni kusema nini. Kwa hivyo kama kufanya kazi ya watoto, comparing my mother na mama ya Gashina, kama ingekuwa riadha, kukimbia kwa uwanja, kikombe ingekuwa ya nani? Kikombe ingekuwa ya mama Gashina. But the Waithakas, let me tell you, you are also blessed. My mother was born in 1943. Your mother was born in 1943. My mother passed on in 2016. Your mother passed on in 2025. A difference of 9 or 10 years thereabout. Kwa hivyo nyinyi mlipewa basisi, kwa sababu ukiona mama yangu alikufa 2016 na wenyu leo, hata kama ingekuwa ni appeal, ningeappeal kwa Mwenyezi Mungu nimwambie hata my mother patia yeye mpaka 2025. So the Waithakas, you are blessed. Mujipe nguvu, na tukiwa hapa tumekuja kucelebrate life yake. Mungu awabariki sana. Mkinikosa leo bunge iko na kikao kuanzia 2:30. Kwa hivyo mkinikosa, mubaki salama na Mungu awape nguvu. Thank you very much. Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. Makofi kwake tafadhali. Ndege mnagi karadhi. Ningetaka sasa ile ratiba tunapeleka kwa sasa, kila mtu dakika moja tukimalizia. Na hii ratiba tunasema ya kwamba pale Homeland Thika Road tulikuwa na watu walikuwa wanapatana pale. Tukianza hii mambo, the bill ile tulikuwa tunaangalia imetuangalia hivi, ilikuwa 3.1 million. Tuweze kufanya mambo leo. Hospitali milioni 2 na hii mambo ingine tukijaribu kupambanya hivi, tulikuwa tunapangia, kwa hiyo pesa imebaki. Lakini kwa uwepo wa Mwenyezi Mungu, kwa maombi na muujiza ya kwamba SHA ikatolea 500. Tukabaki na pesa ngapi? 2.6. The 2.6, we had 5 days to make sure that this matter is closed up na tuweze kufanyika mambo hapa. Na naweza ya kuambia tulikuwa kule tukipatana mkutanoni, tulikuwa na wachungaji, walikuwa wanatupatia neno pale, wanatuvumilia, tunaomba pamoja. Na kwa niaba ya wachungaji, kabla nilete wale walifanya hiyo kazi nyingine yote, na tukirudisha watu wa nyumbani wote hivyo wamevuta kamba tukakuwa pamoja. Bishop Karanja, tafadhali kuja shikilia on behalf of wale walikuwa pale, and then we go to the groups, halafu tufungie hapo tafadhali. Tutafungia na wale wanasimamia mambo ya siasa hapa, lakini kama unataka kufanya performance ile tuliambiwa uandikishe pale, the clergy ndo watapeleka hiyo program ya performance pale, kuimba na kushukuru tafadhali. Thank you. Karibu sana Bishop Karanja. Na wasalimia nyinyi nyote, hamjambo. Majina yangu ni Bishop Hezekiah Kuria Karanja. Naongoza kanisa inaitwa Church of God Seventh Day Kogmas. Ukiangalia kwa mtandao utatuona katika YouTube na katika Google na kila mahali. Na mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu ya kuwa hapa. Napendezwa na vile mambo inaendelea. Nitasema tumefaulu. Kwa sababu pale Nairobi wakati tulikuwa tunaunganika pamoja, tulikuwa na huzuni. Lakini kwa uwezo wa Mungu mambo imetokea vizuri. Tumekaribishwa hapa sawa sawa. Na kwangu mimi mwenyewe ile ujumbe ambaye ningeweza kutoa kwenu kwa ajili ya Mungu, kwa vile mimi ni mtumishi, ningetaka niwaambie kila mmoja aliyeko hapa kwamba siku zetu za kuishi ni kidogo. Na kwa hivyo if you have anything to do, do it today. Usigoje kesho. Ikiwa ni kubariki watoto wako, wabariki leo. Ikiwa na wakati wa kubariki watu na kuhudumia watu kama vile wale wamekaribishwa hapa walinzi wa nchi, tufanye ile mambo ambaye inastahili kufanyika, tuifanye leo. Ikiwa kuna mtu ana deni na mtu mwingine, alipe leo, sio kesho. Na ikiwa kuna mtu yoyote anajiandaa kwa jambo yoyote, Mungu ametupatia today only. Kesho sio yako. Jana imepita. Kwa hivyo nashukuru sana kuona kwamba mimi ni kama part of this family, kwa sababu
nimepata mtoto wangu mmoja amechukua msichana katika hii familia, kwa hivyo mimi ni part of the family na ninashukuru sana. Nitasema Mungu awabariki na wasaidie, na niwaambie jambo kidogo tu kwamba Mungu ni mwema. Yeye ndiye ametufanya tuwe hai, tuliamka leo hii. Kama kuna mtu wa kuheshimiwa kuliko mtu mwingine yote ni Mungu wa mbinguni. Na wakati wote ukipata shida, angalia mbinguni. Mimi wakati nika pale, immediately niangalia mbinguni, nikaona it is clear blue sky. Na ukiangalia hivyo ilivyo, hiyo ndio utukufu wa Mungu. Kila mmoja aogope Mungu na kila mmoja amheshimu Mungu. Ningetaka niseme karibuni muje muone kanisa yetu, kwa sababu hamjaiona. Mnasikia tu kwamba kuna 7th day, kuna 7th day. Na mjatembea kanisa yetu. Tafadhali tafuta mahali yote utapata kanisa yetu utembee. Ingia tu. Kanisa yetu imesambaa katika Kenya yote mzima kwa makabila yote. Nairobi iko Isili section 3. Na ukiandika Kogmas katika mtandao uandike Kogmas COGMERS, utatupata, na ukitupenda ni vizuri. Tena ukituombea ni sawa sawa. Tena ukitutembelea tutafurahia sana. Nitasema Mungu wetu ni mwema kwa sababu alinifanya kuwa part of this big family, esteemed family ambayo ina honor na respect. Wakati wa mazishi ya baba tulikuwa hapa, na leo tuko hapa, tunaendelea kuwapatia pole, na tunataka tutangaze, tuseme tuko pamoja na hii familia, wasiogope kitu. Wakiona hao watu wote wamejazana hapa, ni kumaanisha kama tugeulizwa sisi tu sign hii mama aende, hatuge sign, hatuge kataa. Lakini hatuwezi ku demonstrate against Mungu, kwa sababu mapesi ya Mungu yanatendeka. Kwa hivyo tumalizie vizuri, wachungaji watuhudumie, na tuko pamoja na jina la Mungu litukuzwe. Ombi yangu ni kwamba tumalizie vizuri kama vile tulikuja salama. Tuliomba tukiwa huko Nairobi tuje salama, tumekuja salama, na tukimalizia tuende nyumbani salama. Mungu wetu atukuzwe na ainuliwe. Thank you so much. Makofi kwake tafadhali. Alright, na hapo I'm guided by the clergy ya kwamba tutaenda tukichukua randomly. Kama group yako tafadhali itakuwa imetajwa, si ati kwamba haikufanya kazi ya maana. Si ni kweli? Na niliwaambia kwamba tukio pale tukianza bajeti ilikuwa milioni 3.1, ikaja milioni 2.6. Lakini naweza waambia kwa sasa bila wasiwasi ya kwamba through God's grace we were able to surpass that budget, na tukapata pesa ya kutosha. Tulisema mama hakuzaliwa na deni, hata ziko na deni, hii nyumba watakuja kuchoto na deni, hiyo mambo yote tumemaliza. Si ni kweli? So any service provider amefanyika hapa kwa sababu ya bidii yenu, kwa sababu ya kujitolea kwenyu. Na tunasemanga ya kwamba ile mali tuko nayo, uhai, masaa, nguvu, hiyo tumetunukiwa na Mungu. Kama kwa nini? We are just the holders of those services and resources. Kwa hivyo kama umepatiwa na ulikuwa umekuja leo vile Bishop amesema, kama ulikuwa umeamua ya kwamba nurale hemo shumari guko na ni wa guko utige kodo kuliko guko, ndio hata ile siku utapata mambo wewe mwenyewe. And I keep on saying, pia ukiona watu wamejaa hivi, this is not just a miraculous happening, there have been works behind the scene. Watu wamekuwa kifanya mambo, wanajitolea, wanaenda, na kwa hayo machache ndio sababu nimesema I'll just call 3 groups zile zitakuja hapa represented, waseme asanti, ndo waseme neno lao, wasipatiane nini mambo yao ya rambirambi. Lakini kama group yako itajatajwa, we are saying thank you, thank you, thank you, thank you, because your effort, your love and energy was heard, was seen, was felt. And that's why today, and I can tell you today, mkijua ile kazi imefanyika usiku leo, wapendwa, mkijua leo usiku kulikuwa na team inakimbia ikifanya maneno, na ndio Mungu anasemanga 11th hour anakujanga na analeta muujiza. So for that I reward you all with a great thank you. Na mkija pata mambo, tafadhali Mungu awazidishie zaidi na mema tena na tena. Kwa hayo ningetaka kusema kuna group inaitwa Usiogope, na naona patronongo amekaa pale, na because Gashina ndio chairman, haizi ongea on behalf of that. The patron Mr. Kairo pale uko, tafadhali njoo hapa. Usiogope, usiogope. Kairo.
Asante sana mwenyekiti. Kwa majina mimi naitwa Kairo Bachia. Kwetu si mbali na hapa sana na hapa. Nimetoka hapa Udhaya, mahali naitwa Chinga. Lakini ya muhimu ya kwamba ni hii familia ni marafiki wetu. Na mama ambaye aliyetuacha ni mama yangu na ni mama yetu. Mama yetu kikundi tunaitwa Usiogope. Yaani hakuna kitu tunaogopa hii duniani ila lile jambo la Mungu. Mungu tunaweza fanya tuogope. Sasa mtu akishakufa sisi huambiwa ya kwamba sasa maisha ni ya wale ambao waliobaki. Na kile takuwa tunajiuliza ni je, sasa wewe siku yako ikifika watu watasemaje juu yako? Ni legacy gani ambao uliwacha? Ile legacy ambao mama amewacha sisi wote tumesikia. Alikuwa mtu mwenye moyo mkunjufu sana, watoto 16 kama vile Mwafrika amesema, si kazi ndogo. Na tunashukuru mama wetu, si kulia tunalia, tuna celebrate mama. Asanteni. Kwa hivyo tuache mama apumzike na Mungu ameweka mahali pema. Asanteni sana. Makofi kwa Mr. Kairo tafadhali. Ningetaka kuna kikundi inaitwa New Quiet. New Quiet representative Paliko tafadhali, chairman njoo hapa. Alafu tafuatia na kuna mama wako kule sokoni, wakulima fraternity. Ndio tuko na gender balance. The chair lady Paliko tafadhali akuja simame nyuma yangu, and then tutamalizia na wale wengine nitapatia na ratiba. Real legends pia wako tayari pale wako, alafu tutafungia hapo. Chairman. Thank you bwana MC. Kwa majina anaitwa Mwangi Kagure. Kwetu pia si mbali sana na hapa. Tuko pande ya Chinga. Na sijui kwa nini bwana Gashina marafiki wangu wengi ni wa area hiyo. But that's maybe for another day. I'm here on behalf of a group yenye tunashiriki pamoja mahali tunakutananga kupanga mikakati inaitwa New Quiet Group, and I've got a small condolence message. And before I do that, I would request those of us who belong to that group kindly join me here. Will not take too much time, but Chairman, just 1 minute here. Just join me very quickly. I saw Simon Kemiro somewhere, Mwafrika pia, Mheshimiwa. Yes, New Quiet Group, including Benson is a member there. New Quiet pali mko tafadhali, mko na 45 seconds now. Very good. Pengine wengine wako njiani. I had seen Simon, but it is fine. Chairman, you may not have been able to see most of us pale Homeland, but we have this opportunity. And I will read. Oh, thank you, Moses. Nkuona. And I read, we extend our deepest condolences to our dear friend and brother, Mr. Benson Gashina Waithaka, and his family on the passing on of his beloved mother. We share in your sorrow and pray that the Lord grants you peace and strength during this difficult time. Mom will be remembered for the love and values she instilled, which will live on through you. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Matthew chapter 5, verse 4. May her soul rest in eternal peace. Asanteni sana na Mungu atubariki. Thank you very much. Unaona ni group iko na watu wamekomaa wako chonjo. Haya, legends pali mko tafadhali. Wakulima nimesema fraternity. Wherever you are, please. Legend tafadhali pali mko. Na wachungaji kuna kikundi ya 44. Wamesema ya kwamba watafanya performance moja, mkumbuke muandiki hapo wako na nyimbo na habari mzuri. Tafadhali. Thank you Tony. Tony is an old friend of mine. Tumetoka mbali naye. Legends mmeambiwa mkuje hapa. Anybody around, sisi hatuko wengi. Tony, I won't take a lot of your time. Just very briefly. Please, if you are around. Benson Gashina, you still a member of this group. Yetu sisi ni machache, even as these gentlemen come. Huwa tuko kikundi cha wanaume 50. Huwa tunajadili mambo ya kusaidiana na kukuzana na kusimama na wenzetu wakati kama huu.
na sana sana kujaribu kuhakikisha kwamba we make the finest fathers, the finest husbands and very responsible Kenyans. That is our obligation. Actually hii chama yetu ndiyo chama peke yake ambaye iko na katiba inasema mtu ambaye amekuwa convicted kwa sababu ya abuse of public office hawezi kujiunga na hichi chama. At the same time pia mtu ambaye amekuwa convicted on serious offenses like defilement or robbery with violence cannot join this group. Mheshimiwa Mwafrika, I really acknowledge your presence here. Tunafurahia uwepo wako hapa na tumekutana na wewe mara kadhaa. Tulikuwa na apology ya a few members ambao hawangeweza kufika. Bishop JJ ni member wa group yetu, hangeweza kufika. Major General Jeff Nyaga ambaye yeye ndio commander wa Westcom yuko Gilgil, aliambia wameongea na Gashina, alikuwa afike, lakini kwa sababu ya matukio ambayo yanategemewa kesho kwa sababu ya usalama wa nchi hangeweza kufika. Wakili Kibe Mungai ako na majukumu kotini siku ya leo, pia ameshindwa kufika. Kwetu sisi ni kwa familia ya Gashina Benson Waithaka. The family, what I have seen, the few moments that I visited mom in the hospital, is unity in this group, in the family of Waithaka. I think for me I learned a lot. Yetu ni kuambia muhimize umoja huo kama familia, muendelee kupendana. We really appreciate and celebrate our mother for her passing on. Senior Council Gashao, we really appreciate you. Sintaweza kuwataja wote, lakini hawa ndio wameweza kufika kwa sasa, wengine wako njiani. Sisi kwetu ni kusema pole sana kwa familia na kusema ya kwamba tunaendelea kuwa pamoja na Bwana Waithaka. Ni one of our members ambaye ako very dedicated and he has very unique leadership qualities. We love him so much for all of us and we have a lot of respect for him. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Natoka Kajiado County, Ashe Oleng. Ashe Oleng. Asante sana. Kwa hiyo mwito tafadhali, kuna mama pale wakulima walitufanyia kazi safi sana, chakula, wakakuletea pesa, maombi na zaidi yote. Cheledi, fanya 1 minute. Bwana asifiwe. Sisi kama wakulima fraternity ninawaalika wote hapa, Cohen, Tonini ndirakuona na ndugatige Fufu, Macharia, nyina agacoka, inyuothe nginya Sebe, Wagafethi, wa Fita, aria me thutha wakwa othe mokire, no nginya muke haha. Nie njitagwo Caroline Nyambura na nĩ ithuĩ tũrarũgamĩrĩire na kũrĩa Wakulima Market, na chairman wetu hakuweza kufika hapa, amepatwa na tushughuli nikamwakilisha. Wakulima family Koheni gũkũgĩra Kahoni, Wafita, Sebe ndirakuona, please naomba mtoke na mutigatige Fufu wagacoka. Tafadhali tukue mwito. Alafu hari undu ingienda kuuga wa family no makoretwo kirathimo na tukoretwo nao marigiti na ni matuthomithitie maundu mengi, wamekuwa kielelezo kizuri cha familia. Tumeona mambo mazuri, hawajatuletea aibu, hatujaona vita kati yao, wamekuwa watu wazuri. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya hii familia na tumekuwa tukifanya kazi nao pa sokoni Wakulima Market tukiraga tene na no njuge Njagua ni ahitia muno ni guthie tondu ici ni kura ciake na ni turenda acoke gitini. Njagua hari ari ero ici ni kura ciake cia Wakulima Market na ni turamwenda ta rucio. Haya ni andu a marigiti Mucera, ona twina ciari ndingi witu haria etagwo Mucera, ni muthungu. Ungioka Nairobi hau hakuhe marigiti ni ari mukawa niho tunyua cai, ni umwe itu ni industry nene muno thiini wa Wakulima kuhakuhiriria ina ha tuhurwo gabica irungu. Atiriri nie ndi mutumia na ni njui arume ni uguo tutireke tuhe Koheni. Koheni uriko eke nyoni a Koheni suited for the time. Thank you MC. Kwa niaba ya Wakulima Market ningependa kutoa rambirambi zetu kwa familia ya Waithakas na tumwire uguo Karo auga ni family njega na ni andu ega na ni andu athaka na ni andu megitio muno
na uguo waigua Karo auga haha ndituranagia airitu aya nĩ aingĩ mũno na me ndugu tondu ni uguthio no ukamakora marĩ kĩ marĩ hamwe. Nĩ mwĩ andũ aingĩ a bamĩrĩ mwe nĩ magaga kũiguithania. Bamĩrĩ ĩyo nĩ ndathime na Ngai athiĩ na mbere kũmũtũria ũguo. Na atumia inyuĩ nĩ twĩragwo atĩ nĩ mũkona muoyo nĩ ũndũ wa kũgĩa twana. Ithe tiguo? Angĩkorwo gũkĩrĩ muoyo gakĩheanwo rĩ nĩ ũndũ wa kũgĩa twana rĩ ũcio ndakĩrĩ mũkinyu. Ithe tiguo? Niĩ nguga ta Mũafrika ũcio nĩwe mũtumia wa mbere kũigua ena ciana 16. Rĩu naniĩ ndauma haha nĩgetha maũndũ magĩre na nĩguo Kenya ĩrenda andũ mekĩre kĩ na inyuĩ atumia mũtige mbara mũreke twana twĩke atĩa na mũndũ ndangĩkũra kana arware nĩ kũgĩa twana. Rĩu inyuĩ kamwe ta nyoni twĩrĩ ũguo. Thank you very much mama wa Ithaka. Ngai akũrathime na akũhe kĩhurũko gĩtathirana. Na inyuĩ rĩ nĩ ngwĩra Njagua kaũndũ kamwe nĩ ngũmwĩra kura na nĩndakĩra CMCA koguo mũkorwo mwĩtiari. Sawa, God bless you all. Asanteni sana. Na patron wahurithia bara Kairo ndaigwa wasiogope maihurite guku. Watu wasiogope paluko, usiogope, wasimame mkono juu hivi, watu usiogope. Niraona Grace wa Samira hau haria mari ni aingĩ mũno nĩ imwe na chipukizi. Niraona kũrĩa ũguo treasurer wakwa Mũigi Kĩgĩna. God bless you all. Mundekere kanitha tafadhali. Hega shosho kamwe ndamaga gũkona gũkũ ndarigwo aumana nako tuge araingĩrire ndege mathaa 36 akinye kũndũ kũrĩkũ gũkũ nĩgetha eke atĩa ahe shuwe rights ya mũico. Wanja tafadhali gũkũ twĩre nĩ wahikire ũthiĩte atĩa rũra kũhana atĩa. Thank you very much. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Wanja, nimeokoka, Yeshua ni Bwana. Nashiriki kanisa ya Kogmas. That is my bishop, Bishop Hezekiah Kuria Karanja. I'm also married to his last born son, Mr. Kageto. I want to thank God that I'm here today. Kwa sababu for me it's a miracle. Sai mnajua kuna a lot of air traffic kwa sababu hizo vita za Iran and all that. So many flights were being cancelled and I almost missed this. Yeah, flight nilikuwa napata. I was supposed to arrive here tonight. So I just want to thank God that I'm here to celebrate my shushu. Mnasema shushu yangu ako na watoto 16, but I don't think na watoto 16 because most of us, okay, vile familia yetu iko, we have the big cousins and the little cousins. Vile tulikuwa hapa meona. So sisi wakubwa, sisi wote, we all grew up here. In our early lives, kitambo wazazi, it doesn't happen nowadays, but kitambo wazazi walikuwa wanapeleka watoto kwa shosho zao. I don't know why. Yeah, I think life was busy then. So sisi wote tuli grow up and unfortunately my little cousins hawana experience na shosho yangu. Sisi shosho ametulea and she was so loving. Hakuwa na favorite, but I think I was her favorite because like growing up watu walikuwa wanaenda kulima, mimi nilikuwa naachwa giakeredia getheri kana nilikuwa nampeleka wekatia ko tigetheiwe go tikwaja kumwagilia maji waitireria boga mae na how kiada. Yeah, so I'm here to celebrate her life. My mom was the fifth born. Mwenye meona ameandikwa late Mary Njeri. We lost her in 2023, and for her I feel like that was a lot of pain. But for my shosho amekuwa na a gradual sickness, and we have seen her through it. And for me, I feel like she has rested and we are at peace. We are celebrating her life because she lived her life fully. And we really, really thank God. We also thank God for everybody who came to support us today. And Mungu awabariki na watende mema. Makofi kwake. Mwafrika no waigua. Uria harathie. Gradually, perpetually, things like this, air traffic. Maundu macio matiukaga wi guku gicagi niguo andu ni maumagare niguo. Thank you very much. Sasa maundu macenjetie hakwa ni kurikia ni ndarikia ni kuga aria matanagwetwo kindly please forgive me because of time and interest of time.
Nyote mmefanya kazi ya maana, mubarikiwe. Hiyo mlima ilikuwa hapo mbele, kutoka huku Gishagi, kutoka kule US, popote kote. 2.6 million was not a small task. Si kweli? Na yote imewezekana, and I can tell you as the chair, nikisimama hapa confidently, hii nyumba haitakuwa na deni hata moja. Mungu wabariki, awazidishie mara 100 kwa 100, tukizidi sana Mungu wapende sana. Thank you very much church. Asanteni sana. Asante. Tumpe makofi mazuri MC. Amefanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutaingia upande wa introduction, na ile introduction ambayo tutafanya kwa njia ya kukibia. Amen. Ili tuweze kuokoa masaa kwa sababu ya neno. Tukwenda kuhehida kiugo kia Ngai nigetha mwathani atwaririe atumia atongoria aria twe nao thiini wa gikaro giki wa mama viongozi ambao tuko na wao wasimame. Wewe ni wa AIC, wewe sio wa AIC na ni mama kiongozi. Rogama nigetha tugutambure. Asanteni wa mama viongozi wa makanisa yote, wa mama viongozi. Asante kwa sababu ya wale ambao tuko na wao. Nitumahurire irohe ni tondu wa guka. Asante sana, muendelee kuhudumu katika uongozi huo wa nyumba ya Bwana. Wazee, athuri, atongoria aria twe nao. Wazee viongozi wote wa makanisa yote. Ikiwa wewe ni mzee kiongozi, tafadhali simama mahali huko, tunataka kukutabua na ile kazi njema ambayo Mungu amepeana kwenu. Tuwapigie makofi na asanteni sana kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Tageithio gucio muriganitie nake, mwire ni twagutambura. Onae ni tondu wa guka tumekutabua. Wewe tumekutabua kwa sababu ya kuja. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Tuguthie mwena-ini wa atongoria, atungatiri, wachungaji wote, na tukwambiriria na atongoria makanitha maria mangi matari ma AIC, wachungaji ambao sio wa Africa Inland Church. Rugamai haria muri. Ikiwa wewe ni mchungaji wa usia wa Africa Inland Church, simama mahali ulipo. Asanteni sana. Asanteni sana. Mtasema Bwana asifiwe, alafu mtaketi chini na mchungaji Kifuva ataongea neno moja tu kwa wachungaji wale wengine wote. Wewe mchungaji, wewe Litwano Furugo ataongea neno moja tu kwa niaba ya wachungaji wale wengine wote. Waseme Bwana asifiwe, alafu na sisi tuseme amina, tumewatabua. Semeni Bwana asifiwe. Amina. Tuwapigie makofi wanapoketi chini. Mchungaji anene tu jambo moja. Praise the Lord. Askofu na naibu askofu na wachungaji wote ambao mko katika kikao hiki, familia ya mwenda zake dada yetu Tabitha, na sisi zote ambao tumemiminika katika ukumbi huu. Mimi naitwa Wilson Furugo, na kwa niaba ya wachungaji ambao wametembea hapa, tumekuja na ili tukaweze kusimama na familia hii. Mimi nahudumu kanisa Kianglikana kule Diocese Mount Kenya Central kule Murang'a. Tumekuja kwa sababu msichana kijana mmoja wa Tabitha ameoa katika parokia ambayo nimeihudumu sasa kwa muda wa wiki moja. Hata sijajua ule msichana ambao ameolewa hapa, lakini najua baba yake na mama yake. Wale tumetoka Mukango, tafadhali simameni. Mukango Parish. Nimeona mmekaa baribari, ndio hao. Asanteni sana, tuwapugie mkono. Asante sana mchungaji kwa nafasi. Familia ya mwenda zake, tuwaombea baraka za Mwenyezi Mungu. May God bless you. And as it has been said, kindly once we rest the mother there, don't remain there. There is more work to be done. Huyu ni mama ameenda, sisi tumebaki tuendeleze maisha, lakini tuiendeleze tukiwa na Bwana. Asante. Asante. Tumpigie makofi. Tunashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Atungatiri ya Africa Inland Church, AIC, isipokuwa bishop, hao wengine wote tusimame. Atungatiri o the AIC, isipokuwa the bishop, kwa sababu ndiye atakuwa amekalia kiti ya neno wote. Asante. Wachungaji hao wote waseme Bwana asifiwe, alafu tuseme amina. Tuwapigie makofi wanapoketi chini. Emeritus, karibu unene neno moja kwa niaba ya wachungaji hao wengine wote wa AIC. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa John Gashema King'ori na nimeokoka tangu Juni 20, 1965.
nilipokuwa mchungaji katika AIC Mahiga kutoka 1979 mpaka 2019, na vile vile kuwa chairman wa Mahiga Children's Home for 30 years. Muda huo ndio James Waithaka walikuwa wanahudhuria kanisa Mahiga, kwa kuwa hatukuwa na kanisa hapa Udhaya. Na mimi naona hiyo family yote kwa barabara wakikanyaga mpaka Mahiga. Na ndio April 14, 1991 nikawa na heshima ya kuunganisha James na Tabitha katika ndoa takatifu. Baada hiyo ndio baadaye hapa mwisho tulipata kuwa na branch hapa Udhaya town. Tafadhali Mr. James Waithito, uko area hii? Mr. James Waithito muda huo wote ako kuja hapa Mr. Waithito. Kwa kuwa muda huo wote nimetanja wa 30 years tulikuwa na Mr. Waithito akiwa manager wa Mahiga Children's Home, na James Waithaka alikuwa naibu wa huyu manager, na alifanya kazi ya maana sana. Pia tulipokuja kuwa na branch hapa Udhaya, huyu manager akawa very instrumental ili tupate kiwanja hapa Udhaya, na yeye akawa trustee moja wa hiyo kiwanja. Niseme hivi, hapa mwisho mimi 2019 kanisa likaniambia ulifikisha retirement age, kwa hivyo enda ukapumzike. Lakini nikapata kuja hapa Level Kirero, nikapata pastor wagu katika AIC King'ong'o, nikawa associate pastor wake, but assistant bishop retired but not tired, so emeritus. Tumekuwa karibu sana na hawa, kwa kuwa hata tukiwa ni retired, sisi watatu vile mnaona, sisi ni members wa trustee board ya properties zote za AIC katika Nyeri region. Na niseme tukiwa hapa 2 years ago, May 20, 2023, wakati tulikuwa tupumzishe Waithaka, alikuwa ameambia watu wa familia yake, na akawaambia wala viongozi sisi wa kanisa ya kwamba kiwanja hiki ambao tulinunua hapa kilikuwa na balance unpaid. Na washukuru nyote kwa kuwa tulichaga hiyo pesa hapa, kiwanja ikapatikana na title tukapokea. Lakini kuna maneno yalitokea pale ambao nataka kufuatilia ili tuone vile tutaitekeleza. Engineer David Kiredi Muthoga ni mmoja wa family hii, japokuwa nilisikia rambirambi zake zilikuja. Yeye pamoja na mheshimiwa wa Udhaya Mount Kenya Wambugua Naina walijicommit kujenga ile kanisa na mawe, na hiyo ni ajenda ambao naomba umati huu jambo hili lifuatiliwe, na sisi ambao ni trustee wa hiyo property tutasimama na nyinyi tujenge hiyo kanisa upya, kwa kuwa ni heshima kubwa. Nikimaliza, mnaona niko na meno hii imetoka kwa engineer David Kiredi Muthoga. Mimi kama rafiki yake alitumia huyu pasa wangu na akamwambia peleka huyu mzee kwa daktari
awekwe meno na nikawekwa. Na hiyo ni hekima kubwa kwa urafiki, na ni heri kudumisha urafiki. Huyu David Cred Mudhoga alikuwa mwanafunzi wa huyu Mr. Kwa hivyo tugali katika shughuli zangu nahusika sana na hao watu. Mungu awabariki na watendee vyema tukiangalia hiyo kanisa. Hebu Mr. asalimie nyinyi. Ningetaka kusalimia Wakristo wote wale wamekuja hapa. Hamjambo. Huyu pastor wangu hata kama ni mzee hasahau kitu. Anatoa maneno yote. Sijui nitasema nini. Kwa hivyo ningetaka kushukuru yeye kwa vile amekumbuka hiyo mambo. Waithaka wakati tulikuwa kumhusisha hapa ni kama yeye alifanya tumalize deni ya hiyo uwanja. AIC Othaya. Waithaka tena wakati alikuwa naibu wangu Mahiga Children's Home kwa miaka mingi, hawa watoto wake wote, hata huyu mama ndiye alikuwa anafanya kazi kubwa. Waithaka alikuwa kule na mama ako hapa. Kwa hivyo Waithaka na bibi yake wakiwa wanapendana sana, na mnaona hawa watu wanapendana vile wanazaa watoto wengi. Hiyo ni kuonyesha hawa walikuwa wamependana na walikuwa na wakati, na tungetaka tuseme pole, lakini huyu mama ameenda biguni. Mungu amempenda na ako kwake. Waithaka ndiye alikuwa chairman wa hiyo Mahiga Othaya Church. AIC ilikuwa inakodesha kwa muda mrefu, lakini through Waithaka na familia yake Bwana Gashina na marafiki wao walimaliza hiyo uwanja, tukamaliza deni, na sasa kanisa iko huko. Na hawa watoto mnasikia wakati walikuwa wadogo, they were very very smart. Walikuwa watu wazuri sana. Na ndiye walifundishwa hiyo maneno na mama yao na baba yao, ndio unaona hiyo family iko na Mungu na Mungu. Asanteni sana. Thank you. Asante. Tuwapigie makofi. Asante sana Emeritus kwa kazi njema ya kutuongoza. Tutafanya hivi. Kuna watu wengi sana wameomba presentations. Na kwa sababu hatutaweza kwa sababu ya masaa, tutasimama zote. Tupewe wimbo moja kwa niaba ya hao wote ambao wameomba presentations. Wimbo moja, only one song. Tusimame zote ili tuweze hata kujinyosha. Kutoka hapa tutasomewa reading na Reverend Dirago, alafu tutaendelea. Wimbo moja, just one song ili tuweze kujinyosha. Mwenye anatembea kwa msarani aende alafu akuje. Karibu kiongozi wa nyimbo. Wapi makofi? Asante sana. Tuikare ili tusomewe somo. Reverend Dirago, karibu. Karibu.
Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. Njĩtagwo Reverend Drago. Kanitha wa AIC o gũkũ Thaya. Neno la Mungu tunalolisoma tunalipata katika kitabu cha Ayubu 14 mstari wake wa kwanza hadi wa 5. Ayubu 14 mstari wake wa kwanza hadi wa 5. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa. Hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Nawe je, wafumbua macho yako kumwangalia mtu kama yeye, na kunitia katika hukumu pamoja nawe? Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye. Kwa kuwa siku zake zimeamliwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe. Nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Tupate neno la pili kutoka katika kitabu cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza 2 mstari wake wa 11 na 12. Wapenzi, na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Muwe na mwenendo mzuri katikati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Hilo ndilo neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogochwo. Tutafanya kusimama. Niturugame nigetha tugie na worship imwe nigetha tuhe ndungata ya Ngai. Tumpe mnenaji wa siku ya leo. Tupe worship alafu tumkaribishe mnenaji wetu siku ya leo. Tiga wale mwenawa kuokendo elera kushangoro yakwa nishingia otire. Tiga wajarageli kanjera ngatere modeme kekaga nugonyone wega igorone amando modewe uigai wekaga magegania uyurite inya nane kiongoro yako iyoire gekeno nikomenya ndinawe wimundu wiriwi riuguthegereire nigetha ngumenye ninyonete Tumwambie Bwana asante. Chukua nafasi tumwambie Bwana asante kwa sababu alitengeneza siku hii ili tuweze kusikiza neno lake. Hatuko hapa kimsaha kimchezo, ni ratiba kutoka mbinguni. Sisi kuwa hapa ni ratiba kutoka mbinguni. Mwambie Mungu nasi mwambie Mungu magegania uyelete ya anekiokoro amekupa nafasi ile gekeno mwambie Mungu asante ekomenya amenipa neno lake. Tumwambie Mungu asante. Yega umenye ninyonete uria wekaga arataku umaithuragiria ithoma
kumenye shalwa shosho fungua moyo wako noshoni dadime tusikize neno ole amaudo odewe yegai yekaga magegania uyurite baba nanekyo oro yako iyo ile yekeno yekomenya ndinawe karibu sana Bishop, karibu sana Bishop. Kutoka hapo Bishop atatuelekeza katika ratiba ambayo imesalia. Aliyekuwa anaongoza mpaka hapo ni Reverend Waweru, na nimeshukuru Yesu ni Bwana. Karibu sana Bishop. Wachani tuombe, wachani tuombe. Ngai mwene hinya wothe we uturaga tene na tene, ni wega ni tondu wa gutuheka mweke ga kuigua kiugo giaku. Twahoya utumire ndungata yaku thiini wa Kristo Jesu, na ithuĩ Mwathani ureke tuhingũre matu maitu ma ngoro ona ma mwĩrĩ, na nigetha Ngai witũ tũkũigue. Kiugo giaku nĩ kĩgwe tĩĩri-inĩ ũrĩa mũnoru, na nigetha gĩciare 100 kwa 100, 30 kwa 30, 90 kwa 90. Nĩ tũgũthikĩrĩirie Mwathani, tũmĩra ndungata yaku twarĩrie thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya. Amen. Karibu sana Bishop. Nĩ wega mũno ndamugeithia inyuothe thĩinĩ wa Mwathani mũrĩga. Ngai nĩ atũma tũcemanie o rĩngĩ haha tondũ nĩ tũkĩte hĩndĩ ĩrĩa twahurũkagia ithe wa mũcina, na Ngai nĩ atũma tũcemanie, na nĩ wega kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa hinya na ũhoti wake nĩ ateithĩtie maitũ kũrũa mbara. Mugaga mbara, ũyũ nĩwe warĩ wa mbara na nĩ ahotana, na itanauga kaũndũ igũrũ rĩake nĩ ngwenda kũrecognize Deputy Presiding Bishop wa kanitha wa Baptist, who is a cousin to me, and also ukaga management, na niwe chairman wa muhirega gwitu kuria haha gwitu nĩ haha Gagarithi hare classic niho muciĩ gwitu guciarwo, na gacokeria Ngai ngatho tondu nĩ ũtungatagira my aunt, the only aunt ukuigua wa kerĩ uri na ciana ta ici. My aunt also has 16 kids. No mamu wanyu nĩ acindĩte my aunt tondu inyuothe gũtirĩ wa mahatha. Tata nĩ ateithĩtio nĩ Ngai akagĩa mahatha matatu, koguo agĩa mahatha matatu. Rĩu koguo gũthiĩ maternity gwake kwarĩ kũnina nini gũkĩra kwa mamu wanyu. Mamu wanyu agĩthiĩ maita 16, no tata agĩthiĩ maita 13. Twana no tu moigananire. Are we together? Na ile neema ambayo iko kwa aunti yangu natamani ikuje kwenu, kwa sababu kwa huyo aunti, out of those kids 7 of them are pastors with Baptist Church. No niwe munene wao. Riu etogetha akigeithanie nyagire kuheo ki gitio tondu kado no kono gwe. He was also my classmate. We used to school together primary, but when we went to high school, he went to Giakanja, I went to Kiriti High School in Tetu. And I want to thank God for you coming. He started a church here, and he started a church after my advice. I advised him, ngimwira mundu wa maitu nyekiaja ndirikaga. Riu no mundu wa maitu kujigua riu na thacia Ngai riu kuona wikuria maju. Asi Mungu ni mzuri. Wacha tusalimie. Yes, thank you very much Bishop Stephen. Nataka kuchukua fursa hii ni wasalimu nyote, Bishop Emeritus na Reverends wote ambao wako hapa na watumishi wa Mungu, the other bishops ambao wako hapa, na familia hii ya dada yetu Tabitha na marafiki wote ambao wamekuja mara hapa ili katika ibada hii ya kusidikisha mamu wetu, mzazi wetu, rafiki yetu,
dada Tabitha, ni baraka kubwa. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Asanteni sana kwa sababu hata waheshimiwa wale ambao wamefika katika kikao hiki. Kwa majina yangu ni Bishop Peter Gitahi, na kama vile Bishop amesema ya kwamba na hudumu na kanisa letu la Baptist Churches here in Kenya. I'm the Deputy President Baptist Convention of Kenya katika taifa hili letu la Kenya. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya kuwa mara hapa. Nimekuwa hapa Bishop kwa sababu ya dada Veronica. Dada Veronica Wahito ni muiru wa Tabitha. Na kwa Veronica ni mushirika tushirikaga nake thĩinĩ wa kanitha wa Baptist, thĩinĩ wa Heritage Baptist Church gũkũ Thaya. Na kwa njũkĩte nĩ tondũ wa gĩtĩo gĩake, na koguo Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega. Family ĩno Ngai aromwenda, aromũtuga, aromũmĩrĩria, aromwĩkĩra hinya, na wega wake Ngai ũrotũrũmũiganĩte. Reke tũigue kiugo kĩa Ngai tondũ kĩu nĩkĩo gĩtũmĩte tũhorere haha, na ũguo nĩguo kwagĩrĩire. May God bless you so much and do you good. Amen. Thank you very much and may God bless you. Situmpigie makofi. Ningetaka kueleza ni kwa nini tumekibisa kidogo ili wale ambao mmekatishiwa presentation muridhike katika mioyo yenu. Sio kwa ubaya. Tumeruhusu my associate pastor AIC Nanyuki, who is Reverend Joseph Kamau Kefue. Joseph Kamau Kefue ni kijana wa hapa kwenu kwa sababu kwao ni hapa Kihome, na baba yake the late Kefue, huyu akiwa pioneer wa Othaya town, yeye ni pioneer wa Kihome AIC. Na tulikuwa tufanye mazishi yake leo, lakini tulipowasiliana na mshina tukasema kwa sababu shosho ako na miaka mingi na alitangulia, ni heri atangulie hata kwa hiyo ibada, na sisi tukanyenyekea tukasema we shall continue waiting because we also had a big bill ambao tunaendelea kupambana naye mpaka saa hii 1.2M, because our pastor had a challenge of brain tumor na aliweza kufanyiwa surgery mara 2, ya 3 akapumzika. Hata yeye mwili wake huko 2KU. Tutamwendea Thursday kwa sababu tuna imani ya kwamba between today and tomorrow we shall raise the money to be able to rest him. Na nashukuru Mungu kwa sababu sisi tutakuwa na wakati wa kumhamisha Thursday, tumlete hapa Mwai Kibaki. Kwa hivyo wale ambao ni wa kanisa letu na wangetaka maybe to view the body Thursday, tutawasiliana na mchungaji Kamau. We shall keep you in touch mahali ambapo tuko, ili wale ambao wangekuwa tayari tuje to receive the body, ipumzike Mwai Kibaki for one night, then the following day tufanye ibada ya kumpumzisha. Lakini tomorrow at Nanyuki tutakuwa na memorial service, and that is one reason why we want to finish on time, ili niwe na nafasi ya kurudi Nanyuki na niweze pia kuhakikisha kwamba maombolezi ya mwisho na kila kitu kwa sababu ya kesho imepangwa vizuri. At the same time, ningetaka kupitia Provincial General Hospital ili nikaone Pastor Gladys and Dumia ambaye ni mchungaji wetu wa kanisa letu na ndiye aliyenisimamia harusi kwa sababu amelaswa hapo hospitali. So kwa hivyo wale ambao mlikuwa na presentations na mmekatishiwa, please accept that I have to leave here, go to the Provincial General Hospital, nione mama yangu wa ndoa, nitoke pale, niende Nanyuki, tuende tupange memorial service ya Reverend Kamau tomorrow. Na wale ambao pengine mungetaka kuja memorial service, you are very much welcomed, because you do that memorial service kuanzia saa 8 mpaka tupeleke, kwa sababu tutakuwa na candle lighting na kuwekelea maua for last respect. Tupe nafasi wale ambao hawataweza kusafiri kutoka Nanyuki mpaka kuja hapa. Service tutaanza saa 8, tutasukuma mpaka saa 12, saa 1, na ili pia itusaidie kugonga msumari wa mwisho, because the bill is not easy, but the Lord being on our side, tunaamini ya kwamba hatutahairisha hayo mazishi. Kwa hivyo basi tungetaka tukibize kidogo ili tuweze ku kill all those birds using one stone. Na kwa hivyo ningetaka kuuliza Reverend Kiloelu anisomee mstari
Acts 36 ni kwa sababu maisha ya mama yangu imeniguza mpaka nikasikia hiyo mstari ikiwa na injili ambayo ningetaka kuguza, at least a point on that verse. Na Mshina, thank you very much with your brothers and sisters. Mlinihusisha sana kwa mambo ya mama yenu, mkanijulisha kwamba ako hospitali, mkaniomba nije tushiriki nanyi meza ya Bwana kule hospitali, na nikakuja tukashiriki meza ya Bwana pale hospitali, na tukaweza kuambia Mungu sasa, tunakuachia haya kwa sababu sisi hatuelewi. Na after the Holy Communion ambao tulipata kushiriki na yeye na watoto wake, I think she stayed another 1 month. Then tarehe 9 hii mwezi, wakati Reverend Kamau alifanyiwa upasuaji na akamaliza 1 week, tukaruhusiwa ya kwamba tunaweza enda kumjulia hali, na ni watu wachache. Tukaenda na Reverend Mwoka. Kufika tu pale bypass ya kuingia pande ya kwenda kwa hospitali, nikakumbuka your mom, na nikauliza Mshina kama mama alitoka. Akaniambia hajatoka hata saa hii tu ndio nimetoka kumtazama. Nikamwambia nataka kwenda kumuona, na tuko na Reverend Mwoka. Ako wodi gani? Ako wapi? God is good. Tulienda tukamuombea, haleluya, na tukaambia Mungu wewe ndiye unayejua mambo haya. Na Mungu alikuwa amenishawishi asubuhi, usiende kuangalia yule mgonjwa without anointing oil. Nikasema hii kitu I'll do it, kwa sababu Biblia inasema kwamba kama kuna mtu mgonjwa aite wazee, apakwe mafuta, aombewe. And I did those 2 services. Nilianza na mama yenu, kutoka kwa mama yenu nikaenda kwa Kamau na nikaomba. Tukasema kwamba Mungu wewe ndiye unajua mambo haya. Sasa kusikia kidogo tu baadaye, it was on a Monday, nikasikia mama yetu baada ya few days ameenda. Sasa kukaa tukasikia naye Kamau ameenda. So mambo haya tuyakubali kwa sababu Mungu ndiye ajuaye mambo haya yote. Are we together? But before you die, and that is what I want to speak about. Before, can you tell your neighbor before you die? Mwire utana kuwa. Ito no geka ate. Ibuku ya Ayubu 14 kamwariga 5 imesema Mungu ameweka mipaka na hauwezi kupita. Kwogo gokua no gakua. But before you die, I want you to note 3 things. Ebu soma hiyo mstari. Acts 13:36. Nigukorwo riria Daudi arikirie gutungatira Ngai, ruciaro-ini rwake ni akuire, agithikwo hamwe na maithe make, naguo mwiri wake ukibutha. Amen. Daudi alipomaliza kutumikia kusudi la Bwana, Kiingereza na kwamba when he fulfilled God's purpose, alikufa, akajiunga na mababu zake na akazikwa. Nashukuru kwa sababu tunapokuja hii dunia, hakuna mtu ambaye hatangaziwi siku yake ya kutoka. Na ndio sababu unaitangwa mugeni. Kwa nyina wanga niane kwa yake mugeni. That is a statement ya kwamba one day ugeni ni ugekatia, ugeni utaisha. Na ukija hii dunia na nigetha andu matigire twana, nie titigetwo muno ni mamu, no ni ahurite maita mana na mundu wa ihinda riri riakwa agikwenda tuna ni ageretie we, tondu na nguigwa mukiuga twiri tutatu ngamenya ha kumbe ndio mbere tuna. Mundu wothe agiciarwo, kila mtu akisaliwa, na wamama wanaweza kukubaliana na mimi, okaga akunjite tuo koguo. Ni wendeke ni ndoka na indo cia, unakujanga na mali yako hivi. Na kila mtu uzaliwa akiwa ameshika ishara ya kuonyesha ya kwamba I have come with what I need to live here on earth. Are we together? Na ndio sababu ukitoka lazima
no nginya utamburukie moko, you have to stretch your hand na ndukujaga moko. Na ndio sababu hata hospitali ukiwa kule kwa funeral home wanga unaangaliwa kama umekuja mikono, ndukae guthie na ito, wageire guthie ukojorete moko, assigned to say ona igutikiru daku ani no gioka ni ukaga ugite ni ndoka na kiria ndirabatara nigetha ndure, no ngithie ni igutikiru daku. But before you die, utanakua tiga wahingia gitumi kia Ngai gukurehe thino. Fulfill the purpose why God created you and ordained your days to live here on earth. Because Psalms 139 verse 16, Biblia inasema kwamba Mungu alitujua kabla hatujaumbwa katika tumbo za mama yetu. He ordained our days and they are written in a book. Are we together? They are written in that book, your days. But now, before you die, fulfill the purpose of coming to this face of the earth. Are we together? Garukira muliganetie. Mwire utanakua. Higia gitumi kia Ngai. Wamama, nyondo icio Ngai akuheire utanakua niciogwo. Na mutige obuthi ucio mwinaguo wakuga mukamagire ciana ati nigetha itikagwe. Ona ciaga kuogwo no ikagwa. Higia gitumi kia Ngai gia kuheo nyondo. Hallelujah. Tondu riu kwanja aya amarika maya ti maito maya mena hau thi maito metikirite kuogwo biu mongetu kabisa. Ino ni amonene mwire twe guko. Before you die, fulfill God purpose. Na gikogu tigitumi urona kinene ri ukihingia ri nduogwo tondu wahirwo nyondo ciake cia kuogwo ucoke uge ati ni gukama no ruciaro ruru aganura rwiragwo ruremu na ruturiku uko ugakamira mwana takori gitumi giaku gia kombo wi mutimia ri no kuheo indo icio ri ni kiriku ati ndikuongithia itigeke atia itikagwe. Let me tell you, ona ciaga kuogwo no irigwa. Hikia gitumi kia Ngai gukumba wi mutimia na wina ke eni. Fulfill God purpose. And why he created you being a woman is for the purpose of being a mother. Are we together? Tiga wagire ni undu wa gitumi kia Ngai. If you have the ability to give birth, make sure you breastfeed. Oyo mutumi onenda kujira ciana 16 ikuongete. No gacoka gatura miaka 82. Oyo naragikinyira matuine arerwo oka. Where they go ikara estate ire nene. You are going to live in a big estate because you have come after fulfilling my purpose. Na ne watiga ciana ciendete Ngai, wanatumikia Mungu na wanapenda Mungu. Haleluya. Na ndio sababu ninatangaza hapa kwa Waithaka, katika uzao wake nigukugia mbego ya Ngai na Olawi, na inyue mwaga kuhujia ciana ciake, ciana cianyu na ikahujia na ciana cianyu by fire by force they will preach. Tono nginya gitumi kia Ngai kia Waithaka na mutumia wake ukome akigogona, it has to be fulfilled. Hallelujah. Na kila mmoja wetu jiulize, uliletwa hii dunia na Mungu kufanya nini? Kabla hujaenda, timiza kusudi la kuja hii dunia. Haukuja hii dunia kusumbua watu. Haukuja hii dunia kuimba buzi za wenyewe. Haukuja hii dunia kuimba ng'ombe za wenyewe. Haukuja hii dunia kuimba kuku za wenyewe. Ona duritha ginya kuku ikomeire ni okuire ugatiga juikirira itare nyina. Did God create you to be a bother to the nation, to be a bother to people? God created you for a purpose. Turn to your neighbor, mwambie, before you die, fulfill your purpose of being. Hallelujah. Because God ordained you, and he ordained the days that you shall live here on earth. And therefore, before you die, fulfill the purpose of being created. Hallelujah. Higia gitumi kia Ngai.
Na kama kuna kitu mmoja wetu anavaa kutoka hapa akisikia challenged, ni huyu mama ambaye ametimiza kusudi la Mungu kabla hanja toka kwa hii dunia. Urakiugatia mutimia toyo hotete kurera ciana ta ici kinya kaigada ndakarora ndona ona tondu ari mukuru niko gakirire na uthaka wa nyina wothe ruko ni ahingeire kari ari na niko kwanja gokire karekirie uthaka wothe ri riu akiriru ni gitumi kiriko giatuma. Come on. Amwe Ngai amarathimite nio mangigite ciana ituike madagitari ikorane dawa ya mukingo no riu ciana icio ciothe ni hingeirwo mithimo-ine igikaburacho dio ne ndui. Fulfill the purpose of God before you die. Mutumi uyu ni atuma njigwe anointing ngike ya mwanya. Uyu ni ahingite gitumi kia Ngai. Utindaga ho kinyuithia matawa. Na wewe ndiye Mungu amepanga uwe kusuruhisho. Suruhisho lipatikana kupitia kwako ya mambo mengi leo kwa sababu nilikuja mapema nikapitia nyumbani kusalimia mama yangu. Nikaita kijana tulikuwa tunasoma na yeye. Huyu akaniuliza, Kai, mwathomaga na ucio ukurite gwithoguo? Yani amezeeka kuliko baba yako. Na tulikuwa tunasoma na yeye. Muthika vudu rake ona haria makoragwo hau kihingo ineja ngiroga moguo maumacio ana wawiri walijikakamua wakakuja kunisalimia kwa gari na ngithie gicagi mekaga shua ndina tunoti bujete nigetha kimageithia ndikamageithie moko matheri ni JJ wandutire kiu akenjira wathie gicagi andu acio ndukamaigino. Hallelujah. Leo dia mekaga shua waleti esawa. Mekaga shua waleti ke esawa. Edwa ne dugu. Mekaga shua esawa. Niga dai kurukia geshisho moka kugeithia. Ona makurite gukira baba. Ngamera dio nywe thufu. Na ndukanywe indo icio ingi. Tondu na wanywa ne ngome. Riu mariga gukumenya atia. Ona maingira kuu maugaga cia bichofu utikae kugia mundu kugora na cio kindu guku. Tuthie tukanywe thu. Tondu ona thie nwe kwikaria. Sasa kile kilichangaza huyu nilipomwambia tulikuwa darasa moja. Sasa miaka ni ile ambayo niko naye. Ukigwa mundu akinya 5th floor. Sasa kile kilichangaza huyu, kando na kuzeeka kuliko baba yangu, hana bibi, hana mtoto. And to make the matter worse, nikamwambia hata huyo mwingine hana bibi, hana mtoto. Hata huyo mwingine hana bibi, hana mtoto. Hata huyo mwingine hana bibi, hana mtoto. Ni mundu tocio agakua ahingiti gitumi kia Ngai kiriko. Kwa sababu wanaume walika yetu na wale ambao wako chini yetu, kile kingine kinawasumbua ni uoga wa kuoa, kwa sababu hataki kuwa na majukumu. Wasiarago imuturumeneke kama hautaki majukumu ya mwanaume. Wasiarago imuturumeneke. Hallelujah. Na rekoto liaromea theri kwiri atirere kiu waheirwo imuturumeneke agikoro oturume akashobu. No guthuguma. Waheirwo niki? Waheirwo ni wira uriku? Hallelujah. Tutukure wira kinya Ngai ari iguru one. Ni waheirwo icembe riugi rekirutaria na rekonye thangari. Hallelujah. Tukonye thangari. Hallelujah. Doige timiza kusudi la Mungu kama huyu shushu. Mimi kulingana na vile naona huyu gotire ona rimwe yake riore irethi. Hallelujah. And that is what God is looking after. Men and women who can come to the face of the earth, and before you quit, before you exit, you fulfill the purpose. Don't just think of coming here. Also think, when I'll be exiting, I will be exiting kama nani. Nitatoka hii dunia kama nani.
Wakati niliambia Reverend Mwoka hiyo, alinyamaza, akanyamaza, akanyamaza, alikuja kuongea akachadha. Akaniambia, "Hey, nidamaka bishop." Mudu wa miaka 50, ndari muka, ndari magego, guo nderega kuhura, nderega gwithamba, na ndari ciana. Gitumi gia kukumburi niki wena karia karirire ngega githie. What is the difference between you and that child that only cried and that was over? What is the difference? And that's why I'm saying, when mom went to rest with God, she was celebrated. Come have a rest. Hallelujah. Because you have done it well. You have accomplished the purpose. Hallelujah. Ebu geukia jirani yako, mwambie kabla hujaenda timiza kusudi ya Mungu. Kama vile Mwai Kibaki alisema kutoka hapa, wacha kuregalega, wacha kufanya nini? Wacha kuregalega. Matirera na ukiona wenye hawaambiani ni victim ya hiyo maneno. Ukiona mtu tarero leo kiugua ni victim. You are here, you are wasting time, and God in heaven is seeing a waste instead of seeing a person who can be celebrated because you have fulfilled God's purpose. Hallelujah. Number 2, serve the purpose of living. Tugatira gitumi kiu. Hallelujah. Na nikimutumi oyo atugatire nginya ciana cia neighbor. Horia ugwetagwo Wanjiru Muiru kana agwetagwo Mobi wa Kianda ukaongeithie. Mobi wa Kianda nitamenya tigwitwa wetuaga riria ndokire thibitari no kingurira nguku no kinyumagario kindwara nginya tirumu no kinjira wari wa family no riu ni ndetikie to ndageragia kurigwa tiriri no uyu Muiru ri aumite kwa Iraka riu nida I have connected. Hallelujah. Mama alitimiza kusudi ya Mungu. Hata majirani, hata watoto wa majirani walikuwa nakula hapa. Hapa ilikuwa hata ugali ya kukurwa na majirani. Ngai wa iguru tika magotorera gitumita giki ate nginya ciana cia neighbor no cioke wito ndudu hingagia gitumi kia Ngai kinya tuona twa neighbor na ni twiri twa miaka iri ugatuingata ndugatuhio curu wito rahinga gitumi kia Ngai. Sasa hiyo uji unamwaga unapea mbwa badala ya kupea hawa watoto wanakuja kutembelea. Huyu mama alitembelewa na watoto wengi wa majirani anawalisha mpaka wanataka kuitanishwa na hii boma. Tumikia kusudi la Mungu na hiyo mali uko naye. Wacha kuweka hiyo mali kwa bank inakaa huko inajisaidia na wanaume. Rutabia ishono tu katika kutumikia Ngai. Na tulio vuthi sio wenaguo. Ovuthi olimu moru. Sasa ile utaenda hiyo pesa itaashwa na nani? Upusi. Enda uithrow hiyo pesa. Anza kupeana hiyo uji, ugali, nini. Hallelujah. Oingie gitumikia Ngai no togocio Ngai akuhete. Tugatira gitumikia Ngai. Hallelujah. Huyu ni mutimia mwega uyu. Ko ni kuma kahiganda kage kale thutha waku. Madikere heke mwana gya kwago kutoke na miaka 20 kindu. Digia kira yako kuge purani. Ino ni mbego njega ingithie kwa mundu. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Mushina, siku ile mtakuwa na family gathering. Uniite mimi ndio nitakuwa mhubiri na nitakuja na hiyo kijana yangu hata kuonaga choshoka na gachukuru. Na nimwambie hapa ni mahali pazuri. Hallelujah. Huko ina mbego jaga, mbego ya Ngai. Amen. Kwa sababu mama yenu alitumikia kusudi la Mungu. Na ujue hawa wako na mbegu mzuri. Kuna kitu wameniomba niwafanyie iende iwe ikifanyika kwa kukumbuka mama yao, na nikajua hawa wamejua siri. Nitawaambia nikija kumalizia kile wanataka na nitawabarikia hiyo neema nitaiachilia ikuje kwenu. Nitaiachilia, ni neema mzuri, mmetamani kitu kizuri. Tumikieni kusudi la Mungu na mtumikie watu. Serve. Fulfill God purpose. Serve before you die, because one day you'll die, one day you'll declare utaoza. Kimwelekeo yako kikavuda gekete atia hata hakina impact. Na unapotumikia Mungu na kusudi lake unalitimiza,
Mungu naye anakuunganisha na baraka. Because I usually say your network is your net worth. Look at Mushina and brothers and sisters. Because of network, they have a net worth. They can clear 3.1 M because of having network that gives them net worth. Hallelujah. Because they serve. Because when you are serving, you get connected to your net worth. Ni mathiko tama akiri mwenye da kuhujia ni. Ani mathiko mega kuhujia maya. Ona tiga no hari andu mareraga thakame igitigana ri. Ni haha ta imagine ona ndungigwa kurera vuani. This is a celebration. But you be forced to cry and be free to cry. Do you know why? Mwanadamu akija kwa hii dunia kuna kulia. Na akitoka hii dunia kuna kulia. Ukija hii dunia unajiriria wewe mwenyewe. Tono kafururi wa thina. Hakuna mtoto haliagi. Na akikosa kulia anachapwa. Pa! Akarira ngwe! Karira ukilia wale wanachagilia hata wanasi. Wow! There is kuna tears as you come. And as you go there are also tears, but you don't cry. You are at rest, they will cry. Those you have left behind. But there is a cry. Kuna machozi lakini sio wewe unalia mwenye kwenda, ni wenye wanaachwa. Sasa hiyo ni sawa. Ukisikia inataka kukuja usifungie, wacha itoke. But the thing is, she is to be celebrated. She has fought the fight. Mimi hata naonanga kwa theology, mundu ni kuita. Ta imagine mundu eitete. Mugacoka mukeyandikithia ati Timothy cigana. 2 Timothy 4:7. Gai. Ni njigwa oni orimo. Ni ndu ino arabaitete kuita. Guthie gwithima hinyana me avocado. Which fight have you fought? This woman has fought the fight, I am telling you, and she has won the battle. She's a fighter. She's a hero. Hallelujah. Hata tukishindwa kufanya kitu ingine, assistant bishop, si hata ni yetu tununue lori 5 ya mawe to celebrate this hero. Isipokuwa ni vile hatuhitaji makanisa na majina ya saints. Mimi ningesema kanisa la Udhaya iitwe AIC St. Dorcas or St. Tabitha. Yes, Udhaya Township. Na kwanza iongezwe jina ingine ya kufanya watu wasituke, Cathedral. Iongezwe ingine ya kustua watu. Hallelujah. Because she deserves to be honored and remembered. We honored your dad by clearing all the debts ambazo zilikuwa sandeni ya hiyo kanisa, na hiyo uwaje tukasecure sasa, we are safe. Are we together? Yes. She deserves to be honored. In fact, unakikuwa nolo lidano tuko kurashia maiga, she deserves such kind of honor. Yes. Ukilimathi ko ngithi guthikana ona ndungihota gwitia nginya muhothi tondu ni giconoko mundu wiitite murahotha ki ni ngatho iriko muracokia cia mundu wiitite. Sasa mazishi kama haya utakosa kushukuru Mungu aje tokolio na nduri hadabu ito mundu tare ngatho ri. Who is that? This is a ceremony that you need to say thank you. If not anything, you need to say thank you. You need to go to the altar and say thank you. 1 Peter 2. Biblia ikasema hivi. And I used to say, before you die, tumesema number 1, before you die, fulfill God purpose. Before you die, serve the purpose. Are we together? Number 2, number 3, kulingana 1 Peter chapter 2 verse 11-12. Please, before you die, live like a stranger and live like a stranger and who? As you are passing by. Gikoyo, tora thino ta mugendi na mwehetukiri. Utanakua, tora thino ta mugendi. Unajua kile kinaharibu watu wengi. Inothi matura gatamakinyire. Kwigwatira migunda. Kwigwatira indo.
na nikio ni nyenda guthie ku view bodies ndingiona kunjite moko njiraga andu a mochari kaba ndimurihe mumukunjire u ni agukua indo uyu ugu akunja moko ni akunjurwo athia tari kindu okire gukwa tari ki. Now when you leave this earth no kariganirwo ati wewe mugendi na mwehetokeri, you just live a reckless life. But when you realize that you are a stranger, you are just passing by in this face of the earth, ukijua wewe ni msafiri na mpitaji kwa hii dunia, you have no business na mambo ya dunia. You focus. Home. Are we together? Hebu ukiwa jirani yako mwambiwe, before you die, make sure you live like a stranger. Mwireta mugendi na mwehetokeri. Na mugendi na mwehetokeri mwega niekaga maundu meri. Wa mbere ni agataga tigiti ya kuria raino, tondu ngienda mundu kigio ni utari tigiti ya kuria guthiago. Ono ngithie stage ungenda kugiwo ambiriria kwaria na makanga utari na tigiti ya kuria urathi ni ugwitikia. Ukora mane mathire na bagi, arake ni mathire na furana, arake ni mathire na igoti. Are we together? But when you go and pick your ticket, na ikangare kurie na mutigathurage makanga ni wira makoma kiruto ria wagiriire. Angikuria urathie ku ndwaragia umuonagia tigiti. Wamuonia tigiti akoina magirira na agakwira aniko ngari ni iria ya kuria urathie na agakumagaria. Let me tell you why this world does not respect you. Dunia inajua hauna tikiti ya nyumbani. Anajua wewe umeshapotea. Kwa hivyo hii dunia inakusungusha, at the end of the day unajikuta wewe ni mpotofu. Jikatie tikiti na muona tu ondokete tigo kega. Ni kwivanga tagendi na hetokeri tukegatira tigiti yako inoka nigetha thino one twegitio tondu ri utari tigiti ya mucie thino ni kumwagagia tore mundu agagagio ni makanga stage. Ebu ukie jirani yako mwambie ndwegatira tigiti tukagagio ni no thi fuani. Na yule ambaye yako na tikiti ako na ushuhuda na anafanya mambo yote kwa nguvu na uwezo na damu ya mwana kondoo, kwa sababu Biblia inasema kwamba walimshinda shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyao na damu ya mwana kondoo. Haleluya! Thino yako rutira wana ukamionia tigiti kayareke. Exactly. I thank God because this mama could always tell her children, "Hejo kuria ndirathi." Kogo na murimo ahitiriria urahitiriria nduradisha. I know where I'm going. Mtu ambaye hajui mahali anaenda, hata ugonjwa ukimsukuma, kazi yake ni kulaumu na kuteta na kulaani watoto. Ni mwatiganirie, mutioka kondora, sasa leo ngake. Huyu ni mtu ambaye hajui hii dunia ni msafiri. Kama una tikiti ya tuendako hautishiki. Ya kama vile unatuambia kama pikipiki. Mara ya tatu aliniambia, najua njia, ukweli na uzima. Tikiti ninayo. Kama hii ndio njia ya kunitoa kwa hii dunia. Kitu ambacho sitaki ni kuwa wa kusumbua watu. It is either macho yaone ama ifungike, ya kibinguni ifunguke. That was very powerful. Do you know the courage where is coming on? Unajua ujasiri unatoka wapi? Akeni na tikiti yako inuka. We uliwona muthi utichagwo ne makanga ena tikiti. Hata safari ikifika pale Karatina na megorokio na megorokagia ta manyuite vagi na gutivagi mako manyuite megorokagia tondu yo niyo style ya wira wa. Ungenda kumukiria chomora tigiti. Mwene we gateire o haria nyiri. Kana gateire oko otirumu. Kogu until the destiny ndugatugie. Uiguaga mauga ati dereva twende. No utari tigiti uguchuhuro ngari yoma. Wage gwitikia. Ni madharau. Twekire uguo rimwe tukigata tigiti kuma na nyuki. Tulipo
Hapa mama ameniambia ufunuo. Ungeisha cia murengo ni ukuria thina. Na nĩ cia murengo nĩ ta irĩkũ? Dini. Ũndũire. Cio nĩ cia murengo. Ngari tingĩkinya igũtũria bara. Jesu niwe njĩra na ũhoro wa ma. Ingĩra ngari yake nĩ gũkinya destiny. Sasa siku moja tulikuwa tunaenda Nairobi. Kufika Karatina, mimi sijui huyu mama kama alikuwa amemiss kukula Big G ama ni nini. Akaweka tikiti yake kwa mdomo. Demo inaona ile akilea tikiti. Katika moyo wangu nikasema, kugitania ma ikagare tukanirwo no kurihite na no takurihite. Etie tikiti. Madam ni ukurutonga we. Let me tell you. Kufika pale junction ya Ebu. Makanga akasema mahesabu yangu haingii, kila mtu atoe tikiti. Giona madam ya dola, ngimenya ira ndimetete. Leke ikaga lirute thina. Kila mtu toa. Mahesabu yangu haingiani. Kuna watu hapa, kule ni machuhereire. Na hivyo tu, hata kwa kanisa kuna watu ambao wameshikilia tu chuma, hawaendi mbinguni, kazi yao ni kusumbua. Matire tigiti ya rugendo roro ni guchuherera. Akasema hapa kuna watu wameingilia kwa barabara na hawajalipa mahesabu yangu haingiani. Ndare wa mbere kuga mundu ni aruta tigiti. Hando hatu cererwo ni undu wa kaundu kanini o mundu ni aruta ke tigiti wake. Ndare wa mbere kuruta. Wakati na ndio sababu mimi nikiwa na tikiti situpage haraka. Si unaona? Siwezi tupa mimi tikiti hata kama ni ya supermarket. Siwezi nunua vitu na niitupe naendanga naye. Mungu chimanye na ufarafara kwerone kwa hiyo supermarket. Uko ruta tikiti we ni tararai. Indo cio ndagura cia ha. Kwa hivyo we ona mutugo cio koragwo naguo. Wagura indo ugatiga watega tigiti. We kwa hata kwerone wewe kwa musako andu ne mayake cia ni supermarket. We Todi sit. Sikia. Huyu mama akichuhuru ngari. Kirotoka. Mmesoea watu vibaya kubebwa na magari za wenyewe na amlipi. Na niguo unaoneka we mundu uhana tolewa hii wa kirari. Ni tu ino. Mutumia kirehero thina anadora uguo. Ngamenya rauga mutu gatiri madukijererie. Ngiriguo ni thata mundu wa Ngai. Ngiwa ikanga. Todi yake na kumwanika mbere ya nduri ekire. To mundu mugime ta imagine ukiuga reire tigiti. Ngiwa ikanga. Nikaenda nikaongea na makanga hapo kando, nikamwambia na usianike. Tulitoka naye na nyuki. Lakini tulipofika na Limolo hata nilijuta kwa nini sikuwa nimenunua kasweet nimpatie, kwa sababu aliweka kwa mdomo. Leo araremo ni kwaria tondu nile tuige giconoko mbere ya andu agima mundu munene mugima mutimia to kuga na reire ki ndauga ta mutungatiri na ndigikuhenia tukubite nake ki na nyuki. Makanga macokire alisoka kiwatire we mama, shukuru Mungu mlikuwa mmekaa karibu na mchungaji. Shukuru Mungu mlikuwa mmekaa karibu na mchungaji, na tukifika Nairobi utoe sandaka we. Sio huyu we, sio huyu, utoe sandaka. Arabu akasema na kila mtu aweke tikiti yake vizuri. Yako bishop amekutolea. Ni sawa. Acha tuende. Dereva. Ola. So what am I saying? Watu wengi wamekata tikiti ya mbinguni, na hiyo ndio njia ya kukaa hii dunia, lakini tikiti haziko. Kwa sababu tukiwaangalia tunatafuta msafiri ni nani, tunamkosa. Utakea na tamugedi. Alitavuna. Na ni kweli wengi wametavuna hata wakiwa kwa kwaya, wengine wametavuna wakiwa elders, wengine wametavuna wakiwa mama wa kanisa, ni wa guild, ni wa ushirika, no tikiti ni mare. Nogeda kumenya ni mare ile. Mtu ambaye alikula tikiti hana ushuhuda, kwa sababu aliye na mwana ana ushuhuda. Na ni ushuhuda wa kila kitu. Ushuhuda wa vile anasema na vile anatenda. Sipelekane. Na yule ambaye hana ushuhuda unapelekana vile anatenda, ni ile tikiti. Jambo la mwisho. Katika hii dunia unapoishi, before you die, we are ule maundu maria mothe magikuhigisha. That's what Petro is saying. Maundu maria mothe magikuhigisha na akari uhoro wamo ta umaraya,
You know, he has mentioned can you turn to your neighbor maybe before you die, make sure umevua yale yote ambayo yanaweza kukusuilia uingie mlango wa mbinguni, kwa sababu wengine wamebebanisha vitu watakwama kwa mlango wa mbinguni. Na ni kweli, kwa sababu umebeba vitu mingi, wewe unavaa tu mlango ya jehanamu, kwa sababu ndio kubwa inaweza ruhusu mtu mwenye amebebanisha vitu mingi. Neguo wewe titikanetie maundu maingire murango uri ungiiganira ri no uria mwari utwaraga nduku kwa ngoma, uria mucekere niguo utwaraga nduku kwa Ngai. Koguo wiao maundu maria bakuhingicaga, na tuna watu ambao wanakuwa entangled na very petty things, maundu matari na kuria mari nimo makuhingicaga. Ta wa munyota uhingicagwo ni wa munyota niki? Wa munyota akuhingicire agikuhingica nginya riu na nduririkanaga andu aku, nduririkanaga ciana ciaku, nduthomithagia ciana. We turahingia gitumi kia Ngai, no kuherithia ciana. Uliletwa na Mungu hii dunia utese watoto, na hiyo mambo ya nasa, because Biblia inasema baadhi ya mambo ambayo tunavaa kuvua ni anasa zote za dunia, na mambo yale yote yanapendwa na hii mwili. Vua. Hebu geuke mwenzako mwambie vua. Wea ule. Na ndomo matitikaneti kinya iyo ndo iranuka. Kina kanisa ine kuranuka. Siko na harufu ambayo inanuka baya. Na ndio sababu watu wanasema ai koko honoka nitaka uri ari. Kwa ndu ari akanitha ari kama kuikara. Karechiria nendo. Eti ndo gutitikania menyamo maranuka. Na ndio sababu Yesu anasema John kwangu nyinyi nyote ambao mumelemewa na kubebeshwa mizigo mizito, kujeni nitawapumzisha. Nitatupa hiyo takataka yote, nitawapumzisha. Haleluya. Geuke jirani yako, na kama hakuambii ujue ni victim, mwambie wea ule tiga gutiro tikaneti hayudu ginyo tuli to tikitete ando gutitikado. Haleluya. Wea ule iyo ndo icio ikohengecaga. Wea ule ni iragutuma urwo ni muoyo wa tene na tene. Haleluya. No lario giathe tutukanetie yondu ukimuona ahetitikithietie atitikanetie maundu nginya ngeithi cia Ngai. Unakataa kusalimia mtu tu ngeithi cia Ngai eti gutitikania, hata kama ni yeye alikusengenya, hata kama ni yeye onaikoni uraguchukire mugeithie ngeithi ni cia Ngai. Wea ule maundu macio marumena nimo makuhingicaga, because sote tuwasafiri na wapitaji kwa hii dunia, and before you die wea ule maundu mothe ni ukuhata muromo-ini. Jambo la mwisho la 5, chunga hii mwili. Ambia jirani yako before you die, chunga hiyo mwili yako. Nataka kuambia ni kwa nini unafaa kuchunga hiyo mwili. Mwili iko kwao na inafanyanga mambo ya kwa, na ndio sababu inapenda tamaa na anasa za dunia, kwa sababu iko kwa. Lakini nafsi yako ndio itaenda mbinguni. Hey! Ili tumalizie Kireru, soma Wakorintho wa pili 5:10. Ndenda gukwira kirege utumwa uhuge mwiri ucio. Ndakwira atiriri utanakuwa wihuge mwe. Na nikio Paulo ogiria atiriri wake niko utuka ikagatya. Tondu utanakuwa waga kwihuga mwiri. Ta imagine ukuhingica irore muriganetie no wihingice. Kaundu kani ukuhingica atya. Hebu soma mtumishi wa Mungu mstari wa 10, 2 Corinthians 5:10. Ndekerie hau. Nigukorwo no nginya ithuothe tukarugama mbere ya giti gia cira gia Kristo, niguo o mundu akaheo kire kimwagiriire kuringana maundu maria aneka ari thiini wa mwiri, mari mega kana mari moru. Etikio ndakora wihuge mwiri tondu muru gukuhingica wi kwao utigwo, no maria wekire wina mwiri ni mo business ya gutwirwo cira. You see? Ukisikiza hii mwili na tamaa zake itakucheza, iko kwao. Siku ya hukumu hii mwili haitakuwa, lakini yale yote ulitenda ukiwa katika huu mwili yatakufuata. Tena baya itakutisha. My friend, tiguguga ndo tishikaga, utatishika my friend. Yale ulifanya ukiwa katika hii mwili, na unasikiza hii mwili na ni mjanja ako kwao. Hana
hana business na mbinguni. Na ndio sababu siku ya kanisa anakuoneshaga uchoyo ogota tondu urathie ko ndanie ndi business ya kumurathie kwirwo reke tukome gatoro ga sadi kemwago kemwago no guthie kuhanga ugie indo ukagira thinacara kara 11 ona 10 kwanja marigiti 10 mukoragwo thoko no sadi tondu mwiri urakwira ndeto cirathie kuheo nie ndire wakuo koma. Hallelujah. Unajua Revelation 14:13 ekindagira ndeto icio takindira maundu macio weka na mwiri na mamwe weka wehithite gitiguo kwanja ukahoria tawa ukauga guti mundu uramenya. Let me tell you, CCTV cia kuria cikuonaga onohoretie tawa sinaonanga hata ukiwa umezima taa. CCTV ya mbinguni naonanga hata ukiwa uko chini ya blanketi. I tell you. Na ujue hiyo mambo unafanyanga uko kwa mwili. Ndio sababu nakwambia before you die, know how to deal with this body. Utashanga. Hebu soma. Revelation 14:13. Gicoka geigwa mugambo. Gicoka geigwa mugambo wa iguru ukiuga atiri andika atiri kurathimwo ri ni andu aria akuo aria makwite mari thiini wa mwathani tamaito gitu tabitha kuma riu niki nake roho ekuga atiri niguo meke atia makihuruke mawira mao maritu ni gukorwo ciiko ciao iria maneka mari mwiri ni kamauma thutha akiriguo aniguo wendire mwiri ucio waku okiria wagwitia ukauhe wakwira wehithe mutimia no horie thimu kahoria ukera mutimia ati ngari ni turekire kugurura ni maheni upakite hoteli-ini handu CCTV ya mbinguni naona. Biblia inasema haya mambo yatakufuata siku ya hukumu. Mushina siku ya hukumu. Wapi bagi ya bibi yako? Hiyo ndio nataka kutumia kama mfano. Bagi ya mtumia yako nejo dege kona ido juru. Siku ya hukumu mushina kila mtu nikashina ndenda kumunania muchina gachina munenda kumunyiyana. Wacha nikwambie my friend, yale yote ulifanya kwa watu kwa Mungu yatakutangulia. Ukienda kupumzishwa yatakufuata, lakini siku ya hukumu yatakutangulia. Tukienda mbele ya kiti cha enzi, kitu ya kwanza ambayo itafika mbele ya kiti cha enzi, kwa sababu Waibrania 9 mstari wa 27 inasema kwamba man is destined to die once and then judgment. Sasa kwenye kiti cha enzi kile kitatangulia sio wewe, ni yale ulifanya ukiwa katika mwili. Haleluya. Mshina, hebu keti. Utakuwa rais. Utakuwa na Mungu atakuwa anauliza mtu kitu rais. Tukague ama tusikague. Kwanza unaulizwa mzigo ni yako. Zile vitu zote ziko ndani, unajua? Matendo yote ulifanya ukiwa katika mwili, miaka 200, miaka 50 nilikupea, miaka 83 nilikupatia, miaka 82 nilikupatia, yote iko hapa ndani. Nataka useme hii ni yako ama sio yako. Ukijaribu kukana kama mzigo kenyewe kana kuambia ndogatoroge. Twekire twina kimwili kile giatigirwo thi. Sasa Mungu atauliza nikague ama nisikague. Unajua kasi ya hukumu itakuwa rahisi, kwa sababu kila mzigo wa mtu utaongea. Na unajua wengine watanyeta vile wananyetanga tu. Ukijaribu kunyeta mzigo wenyewe utajifungua. Ukijifungua kile kitatokea ni ile kihoteli ulikuwa wakati ulidanganya mama ni mguu ilipukua imepasuka, kihoteli kitokee. Wow! Sini ya kwanza yenye itatokea ni ile rumu ulikuwa. Unaulizwa hii rumu unaijua? Haleluya. Ukienda kungadhangadhia karedi kanatokea, unaulizwa nio moyoyo. Sasa unasema gai todo madhane madhire muno lekeshira nedetekira. Haleluya. Chunga furushi yako, kwa sababu kila mpitaji na msafiri ana mzigo na furushi ya kwenda nyumbani. Na ile furushi yako ni hiyo mambo unafanyanga ukiwa na hiyo mwili. Nikio ndira kwira wewe mwili na umenyerere murigo waku kiinuka. Haleluya. Hebu ambia jirani yako, chunga furushi lako na uchunge mwili.
Simama. Digo keria hau. Ikeigana. Hallelujah. Simama. Na kwa sababu Mungu amenena na kila mmoja wetu. Na hisi katika moyo wangu kuna haja tutubu mbele za Bwana. Kwa sababu wengine wamechangwa na huu mwili. Wengine wamekosa kujua. Wamekosa kuelewa. Hauna haja. Na wengine saa hii wanasikia katika moyo yako. Katika moyo wako sijatenda kile kilifanya Mungu aniumbe. Na sijatumika vile Mungu amenijalia neema. Nataka uinue mikono yako mbele za Bwana. Kila mmoja wetu. Just lift up your hand before God. As a sign of surrender. Sema Bwana Yesu. Nakubali. Nimepungukiwa kutenda kiwango kinachotoshana na neema na baraka na kipawa ambacho umenipatia. Mwili umenidanganya na umenipotosha. Lakini kuanzia leo nataka kubadilisha. Nataka Yesu Kristo uwe ndani yangu. Nami niwe ndani yako. Tusafiri pamoja. Kwa sababu mimi ni msafiri. Na kabla sijafa, nataka nikutumikie. Na nitumikie kusudi lako. Nisaidie kuvua yale yote yanaweza kufanya nikwame. Nisamehe. Nisafishe. Nioshe. Nataka nikutumikie. Katika jina la Yesu. Nisaidie ewe Bwana. Nimekubali kubadilika na sitadanganywa na mwili. Katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa kila mmoja wetu. Na hilo ombi ambalo tumeomba, naomba likalete mabadiliko katika kila maisha ya mmoja amesikia. Neno lako Bwana limetusaidia kuelewa na kujua kuna siku tutatoka hii dunia. Lakini tutajibu mbele zako based on the purpose why you created us, how much we served, based on the purpose how we served. And I pray that in Jesus name maundu maria mothe mangituingisha Ngai tutaithie gutigana namo na turege gwathikira mwiri Roho Mutheru atutongorie thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thengiũ Ngai nĩ gũtũiguĩra tha ona gũtũrekera na kumanya na ũmũthĩ nĩtũgũcenjia thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu mwathani witũ. Pigia Yesu makofi mazuri. Leo tukiwa katika mazishi ya mama yetu tarehe 25, nataka kutangaza kwa kukiri vile umekiri, kwa sababu umesikia, moyo ukaamini na kinywa kikakiri, umeokoka. Pigia Yesu makofi. Nikuroroga atiriri Bishop riu Ngai watuma tuhonoke kia hinya tondu ndiracahira muoyo ucio waku ni wahonoka kia hinya na ndina kuringiriria tondu ni kuigua waigua ngoro yetikia uturite urembetwo ni kumbura ndateithania nawe kumbo na warekia kumbura ni wahono riu kumania na umuthi ndukehenge. Hallelujah. Nataka tumtolee Mungu shukrani kwa sababu ya huyu mama. Naomba wazee wako pale, kila hema kuwe na mkomba. Tutoe dhabihu ya shukrani mbele za Bwana kwa sababu ya huyu mama. Tutoe dhabihu kwa sababu ya huyu mama. Nataka tumtolee Bwana dhabihu kwa sababu ya huyu mama, tukimwambia asante Mungu, huyu ni mtumishi wako. And we want to tap that grace of a servant. Tukimaliza kutoa, hiyo sadaka yote itakusanywa pamoja, ipewe familia ya hii mshina, familia ya mzee Waithaka, mulete hapa kwa madhabahu. Mkileta hapa kwa madhabahu, kuna kitu nataka tubadilishane naye, chenye mioyo yenu imetamani kama familia. You will exchange with that sacrifice of thanksgiving.
because kama kuna kitu mmenifurahisha ni kile mmetamani, na nitatangazia hawa watu mmetamani nini. Hicho chenye mmetamani, it can't work without a sacrifice. It needs a sacrifice. And because we love you, we want to offer a sacrifice of thanksgiving together with you. Amen. And those who do wish to do by M-Pesa, listen to this number. Kwa sababu nataka mtu wa kegosho. When we are doing that, tukue na kegosho ingine kali sana. Ingine itafanya watu waanze kuokoka mahali wako. Kwa sababu ya hiyo kegosho. Toa simu yako nikupatie namba ya kutoa. Katika jina. Wale ambao mko na simu. Are you ready? Are you ready? 0. Yeah, send money. 011 27 28 116. 011 27 28. Yeah, 0112. Okay? 0112. Ni the same to 0111 27 28 11 6. Again, 0112 28 116. Itatoa jina Kamau. Ndiye mchungaji wa madhabahu yenye baba yenu na mama yenu walikuwa na hudumu hapa Udhaya. Isaac Mwangi. Yes. Sasa wapi wazee? Kila kwa hema. Mimi wakati na pia watu watoe dhabihu ya shukrani, sitakagi watu wakae kama wanalazimishwa. Tunaposifu, mzee asimame hapa, mwingine pale, utatoka kwa kiti ulete wewe mwenye. Tugathie kiuga iwa kiningiriirie andehera nginya inioro-ini. Ndarora muthuri ucio uri akurite, ndona handu ha kumwika thoni ri, reke ngirute tu. Wake up, come and give willingly, freely, cheerfully, because God loves a cheerful giver. Amen. Sasa adwa rwimbo nyimbo igiri mwaki 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 mwaki. Simama kwa hiyo wema. Enda kwa ile mwingine simame huko. Enio jita na moko jikara genawe ekue ire mote makwa kwa bero jikara genawe adena ine mote yegeba odeke otana mwadani inejoe dokadiga nadikwe dakana diriwa igoro oine olea doita kijana aiye okeo na oru na oine edidarekia okinya iboshioshio wa igoro shaitani dalasho dawobe niareke awane akaebe lianamo gomele auro kiewendo inewake enibadani enejo edokadila nadekwe dakana diliwa igoro
Vizuri. Kuna watu ambao wamehofia namba kwa sababu nilikuwa nimetaja Kamau, lakini ni Isaac Mwangi Kamau. Lakini mwandiki Kamau ni nani? Nani aliandika Kamau? Uganewe ya wakoa. Isaac. Kwa hivyo huko umekosea ilipotoa Isaac. Kwa sababu ni Isaac Mwangi wa Kamau. Endelea wapeleke kwa familia. Familia mtakuja mkidance. Mkuja mkidance. Wapi? Atele Yesu agachoka kuongea manake ni mando anakura tajota akewale manake make
Wachungaji tuwasunguke vizuri. Alafu tukifika kuomba tutainua mikono tuelekeze kwa hivyo familia. Hata wajukuu wangekuja na tushukuru. Bwana, mwambie Bwana unastahili. Bwana unastahili, mfalme unastahili, Mungu wa ajabu. Asante kwa hii familia, jina lako litukuzwe. Tunabariki hii familia, tunaibariki Jehova, tunasema uinue, tunasema Jehova uwatenganishe na uovu, neema ya huduma katika jina la Yesu. Upako wa Bwana uwe juu yao. Bwana tunakushukuru. Bwana tunakushukuru. Bwana tunakuhimidi. Bwana tunakusujudu. Bwana twainua sauti kwako za shukurani. Jina lako liinuliwe, libarikiwe. Uliyemwezesha Tabitha mtumishi wako kukaa katika nchi yetu ya Kenya miaka 82. Ni wewe tunakusujudu, ni wewe tunakubariki, ni wewe tunakuinua, ni wewe tumekuinamia. Asante kwa kazi uliompa kutenda. Asante kwa wokovu wake. Asante kwa kazi aliyotumika nyumbani mwako. Asante aliyotumika kwa familia. Asante Bwana alivyotumikia wa kijiji yake. Asante mahali kote aliisha. Bwana aliweza kutangaza jina lako na kuliinua na hata kulibarikia. Miaka 82 Bwana twasherekea ukuu na utukufu wako na kazi yako ndani ya Tabitha.
Jina lako liinuliwe na libarikiwe Bwana. Asante kwa kumwezesha kulea watoto 16. Jina lako liinuliwe. Akaongeza wengine ambao ni wa majirani, ambao haliwahifadhi kwake na kuwalea. Bwana, twakusujudu na kuliinua jina lako. Kazi yako Bwana kwa Tabitha imeonekana ikitendeka Bwana. Amekuwa shujaa. Shujaa ametenda kazi yako. Shujaa ametubarikia. Shujaa ametuonekania. Ametenda kazi katika AIC Maiga. Akatenda kazi Bwana tulipopanda kanisa pamoja naye Bwana Udhaya. Alivumilia, alitumainia, alingojea na walitenda kazi ya kupata uwanja. Jina lako liinuliwe. Matendo yake Bwana inatufanya tukusujudu, tukuinue, tukubarikie sasa. Sadaka ambao Bwana tumetoa, twaifunga na ibada yake ya mwisho. Ibada yake ya mwisho ya siku ya leo Bwana, ili Bwana ukamjalie familia, ili Bwana ukainue. Naomba kibali cha sadaka hili, naomba kutakasika kwa sadaka hili, ili Bwana ikakubalike. Naomba kunena kwa familia kwa sadaka hili Bwana. Naomba kuwafunga pamoja Bwana wote, watoto wake na wale aliowalea Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Siku zote Bwana umoja ukadhirike, umoja ukadumu, kupendana Bwana kukadumu. Tunawajua ni wake kuna Bwana, maana wamejitangaza, wamejidhihirisha kwa matendo Bwana. Jina lako liinuliwe, jina lako Bwana libarikiwe. Asante Baba, naweza sasa kuwafunga pamoja katika jina la Yesu Kristo. Wadumu wakishikana mikono kwa hali zote Bwana, wakati wa baraka, wakati Bwana wa mabaya, wakati Bwana ambao ni wa machungu, kama kuachwa na mmoja wao, kama mmoja kukonjeka. Udhihirishi wake Bwana katika maisha ya wao waliotenda na kufanya kwa pamoja, kutoa fedha na kumulinda na kumshunga Bwana na kulipa deni ya kuendelea kumulia. Naomba Bwana ukawabarikie. Naomba watoto wa jamii yote Bwana wakabarikiwe, wakajaliwe, watunze, wahifadhi, wainue Bwana. Ninaomba sasa nikiinukia kila aina ya pepo, pepo ya kujituma, pepo ya kutumwa, katika jina la Yesu Kristo. Iletaye mgawanyiko katikati ya watoto wa Tabitha, katikati ya watoto wa James wa Ithaka, ishindwe katika njia zote na katika mianya, na wafunika katika damu ya Yesu Kristo peke yake, ambao Bwana ndio iletaye wokovu, iletaye amani, iletaye tumaini, iletaye ushindi. Maana vita ni zake na alituahidi kutupigania. Naomba familia hili kapiganiwe, na maana umetangaza ushindi kwao. Ushindi ukadumu, ukakae na ukaishi, ukiwalinde. Naomba sasa Bwana nikiwabarikia mapitoni pao Bwana, baraka zikawajae kila mahali wataingia wakitaka kujaliwa Bwana, wakapate neema. Naomba upako Bwana utembee juu ya wao, iwe ni maafisi wataingia, iwe Bwana ni mahali mtu ataka kuhudumiwa, iwe ni milango hapa kwetu Kenya Bwana ikafunguke na ikawe, iwe ni milango katika nchi za ng'ambo, iwe ni milango katika nchi tunayopakana nazo Bwana. Naomba katika jina la Yesu Kristo wakafunguliwe na kibali chako kikawe juu ya wao, kibali chako kikawe juu ya watoto wote Bwana wa James na Tabitha Bwana. Kwa wachukuu tunawabarikisha, kizazi kikaendelea kutumaini kulishika neno, iwe ni vitukuu Bwana ikawe ni hivyo, na hata vizazi vitakaokuja zote neema yako ikashuke na kibali kikawe. Naomba wapanulie mipaka Bwana ya kupata mashamba, ukawapanulie mipaka ya kupata magari, ukawapanulie mipaka ya kupata Bwana kazi, ukawapanulie mipaka Bwana ya kukubalika kwa kila pahali pote ambao Bwana wako. Naomba wakinena neno mahali Bwana likawe la kuishi na likawe na nguvu. Wingi wa uaminifu wako Bwana ukadumu na ukakae na ukakawe juu ya wao. Rehema na neema zako sikawe tumanio Bwana ya mioyo yao, kila mmoja
moja naibarikisha na kuomba kibali chako, ili ukawatendee na ukawafanye, ukawadumishe. Unajua ni nini wanataka kukaa na kuishi, waishi maisha ya utaua, maisha ya kuinuliwa, maisha ya kubarikiwa. Maana James na Tabitha aliwawacha mikononi mwako, na waliwacha wakiwa jamii moja, wakiwa na umoja. Twaomba umoja huu kadumu, na yoyote ambao Bwana atalete kawanyiko, Bwana ukakabidhiane naye. Aletaye kuwalaani, Bwana twamulaani. Awabarikiaye Bwana twamubarikisha kwako. Neno la Ibrahimu uliomwambia Bwana ulipomuita ya kwamba mubarikiaye Bwana hautambariki. Wale watakaobarikia watoto wao Bwana, naomba ukawabarikie. Watakao walaani Bwana, naomba ukawalaani. Vita ni vyako, wapiganie, wainue, wajalie na kibali chako. Na ni kwa sababu twaomba tukiamini ya kwamba Bwana watabaki kumbukumbu la utora ya moja, kumbukumbu ya kutembea pamoja, kumbukumbu ya kupendana, kumbukumbu ya kusaidiana. Na wakati wote chuki inataka kupandwa, Bwana inuka, kumbusha vile alivyosema baba yao na mama yao na walivyotaka. Na ni kwa sababu tunaomba tukiamini kwako Bwana, na ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. 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 Hii familia iliomba tubariki vitambaa hizi kama ishara ya huduma ya Tabitha Dorcas Ministry. Na wameketi kama familia, wamekubaliana kila mwaka, kwa sababu ya kukumbuka mama yao ambaye alikuwa Tabitha, kama yule wa Biblia, watakuwa wanakusanya mali na wanahudumia na kubariki wasiojiweza, maskini na wale ambao ni wajane. Na wakasema kama familia, ministry ya Dorcas kwa kumbukumbu ya mama yao itakuwa katika hii familia. Na hiyo account ya ministry ya Tabitha haitawahi kosa kitu, kwa sababu mumetamani kitu kizuri. Mufanye ministry iliyo kwa Biblia, iliyoitanishwa na mama yenu. Tabitha was a woman ambaye alitenda matendo mpaka watu wakasema she does not deserve to die. Titoyo kuwa okuwaga ni mwethurira kindu kiega, na ithuĩ tũkũmwamũrĩra ministry ya Dorcas. These handkerchiefs are just but a sample. It's just a symbol. Kwa sababu Yesu alipokuwa anaachia wanafunzi wake huduma na akawaambia ni vizuri kunyenyekea na mtumikie watu, alichukua kitambaa akawapanguza, akawaosha miguu. Amen together. Kwa hivyo hata nyinyi mumetamani kitu kizuri, na ninakubaliana na hilo wazo. Na ningeomba Daniel na Elizabeth, kwa sababu nyinyi ndio mmewekelewa mikono na hawa wengine, muwe ndiye mtaspearhead ministry ya Tabitha kwa hii familia, mkuje hapa ili nikimaliza kusiombea ni wakabidhi hizi vitambaa ya just a symbol. Is a symbol ya kuonyesha kwamba sisi tunataka kuhudumu. Hii kitambaa is a symbol ya utumishi, unyenyekevu mbele za Bwana, na mumetamani kitu kizuri, na naashiria hiyo neema katika jina la Yesu. Kwa hii familia yenu, huduma ya Dorcas, huduma ya Tabitha, wachungaji tuinue mikono mbele za Bwana. Hawa watumishi wametamani kitu kizuri. They want to touch the poor. They want to touch the unfortunate, those people ambao maisha yao ni mangumu. And they will be doing this ministry once in a year in remembrance of their mother. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Jehova Mungu ishe milele. Hawa watoto wa Tabitha wametamani kitu kizuri. Wametamani spirit ya Tabitha ambaye alikuwa wa Biblia, alihudumia na akatumikia maskini na aliwatukuza mioyo yao. Wametamani huduma ya kukuza watu wengine, and they have made a covenant before you and these people that once in a year, once in a while, watakuwa wanaguza watu, watakuwa wanabadilisha maisha ya watu. In the mighty name of Jesus, kitambaa hiki Jehova ninakiombea, ninadedicate iwe a symbol to remind them, wakienda wahang mahari, it will be a remembrance to them that we made a covenant with God, that we shall serve people, that we shall touch people's life. In the mighty name of Jesus, I dedicate this cloth and I declare hii kitambaa itawa remind that they have a covenant with you. Nandi katika jina la Yesu, hiyo neema ya Dorcas I release upon the hands of you as the hands of this family. Ninabariki hii mikono yenu inayopokea hii kitambaa ambayo
itakuwa inawakumbusha that today you made a covenant with God that you shall serve. May this cloth ikiwa imewekwa mahali, ikiwa hanged kwa nyumba, it will be a reminder to all members of this family that we have a duty to do, the duty of Dorcas Tabitha Ministry, which is named after our mother. In the name of Jesus, I release the grace. I command resources to do that ministry. It's not an easy ministry, but with a desire, with your provision, inawezekana. Ninabariki Elizabeth and Daniel as they spearhead this ministry. They will do it good. They will do it to their best, and they will be celebrated for the good work. Because I dedicate and pray for them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Can we celebrate them? Amen. Hallelujah. Amen. It is such a desire. It is such a desire. Dorcas Tabitha Ministry. Amen. Ebu, wow. In honor of Amen. So they will be having a Tabitha week every year in remembrance of their mother. And they will be pulling resources to one basket, and they touch people's life. What a brilliant idea. Can we celebrate them? Amen. Munaweza kuketi na ili niite Reverend Kilelu. Unajua baba yangu Assistant Bishop baba yangu Assistant Bishop aliweza kuomba we do something for Udhaya Church. Tununue loli 1-2 ya mawe. Sasa hiyo mtakuja hapa. Kama uko naye ama uko na gikimwe 2-3 tugure loli ciga nona nigetha wendi wa awa tutikae kuigino. Ungigwa augire na kanua gake he undu Ngai aramuteithia nigetha tulirikanage Tabitha. So ninguhoya kiondo kimwe giuke haha muini wa rwimbo rumwe na niĩ ningwambĩrĩria ndingĩaga gĩkĩngĩ tuke twathĩkĩra uge wa mũthuri ũyũ ũno wakoya gĩtĩo tũngĩaga gwathĩka mũgambo ũcio ũngĩthiĩ ũgĩtũthumbũraga twĩtĩkie. Na nĩngũria secretary wa DCC oke haha. Secretary wa DCC aikono wende kũgũra lori ya mahiga no ndũrĩ na mbia ũmũthĩ nĩndakũhe nginya Dithemba mĩeri 5 ũkwĩyandĩkithia mũhe karatathi ũkwĩyandĩkithia harĩ we uge niĩ mwaka ũtanathira nĩngarehero lori no mũhe namba ya thimũ tondũ nĩtũkwambĩria WhatsApp arĩa magwĩcommit gwaka kanitha wa Udhaya na tũkwĩya mĩeri ĩyo 6. Koguo we waigua urehe wako wina gĩkĩngĩ tani ũke ũikia haha waigua ni no hote Ngai angĩndeithia thutha wa mĩeri 5 na ngũre lori ya mũthanga ũkawandĩkithie uge njĩtagwo Ng'ania lori ya mũthanga na ĩno nĩyo namba yako yake ya thimũ na tũgwĩka ũguo nĩ tũkĩinaga nigetha Reverend Kirero na ushirika wakuje nigetha family icokie mathaga na uhoro cio kore mwega. Okay, tusimame zote na tulete ukiwa na 1000 yako 1, ukiwa na 100 yako 5, hiyo ni ya kutii sauti ya huyu kuhani. Munabii mkoro ni augire atire. Alafu utakuja hapa useme naweza kununua lori 1. Na nimepewa muda na askofu wa mwezi 1, si ndio? Basi tufanye hiyo faster. Hiyo unakuja tu mbio, hiyo unakuja mbio, hiyo kuja hapa tu mbio. Na kupatia dakika 2 za wimbo alafu wao wameleta. Na wewe ni tothi na wewe na nyukiwe. Ne kuona pastor wanyu ndemwire atiriri. Ona kuhe we upiuri kukombore. Sawa. Okay, tukuja. Ndinawekeno kolinde yakwa nikulia kana mudamaki. Hallelujah. Ane ajili edelie. Kadone roka
tuikithanio gikeno ngoro-inĩ yakwa nĩ kũgĩa arata na mũthamaki na nĩ aranjĩrire ndĩarĩrie tondũ nĩaroka tuikithanio. Shikilia hapo hapo. Ukitaka akaunti ya kanisa utakuja hapa utaelezwa account. Okay? Kwa sababu wengine ni check wataandika. Na wale wanataka kutuma saa hii pay bill ya kanisa. Mwangi pay bill ya kanisa. Okay. Watakuja kwako uwapatie. Pay bill. Wanaandaa pay bill. Unampatia ya kanisa. Hallelujah. Tunapoendelea kuleta, tusimame. Hallelujah. Hallelujah. Ushirika, wewe unakaribia hapa. Ushirika wa waka wa Kristo na Reverend Kerero kuhereria na haha aya nĩ kwagĩrĩire mũno kanjũkĩte gwaku ndĩnakatho tonyeire inga cia ũguo noguo tũinaga kanitha gwitũ no ũke wone nĩ ũndareire ibata rĩakwa Ngai mathaitha na makoka maũmbũria nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu kuma macira gũcokera Ngai nĩ ũndareire ibata rĩakwa Ngai kuma macira gũcokera rĩrĩa ndokĩte gwaku na maithori ndiona harĩ mũndũ ũngĩngeithia mwĩhoko harĩ mũthia-inĩ ũkĩrũmbũyania na niĩ ũkĩndeithia ũnjĩkĩte wega nĩ mũkenu kuma na macira gũcokera Ngai nĩ ũndareire ibata rĩakwa Ngai kuma na macira gũcokera we akohana kama my brother we hana my brother nĩngũthiĩ kũria mũtheka nĩ acerete na kũu itũra rĩa na kũu nĩ tũkũheo pay bill kũrĩa andũ marauga nĩ mekwenda gũtũma na pay bill na marĩ kũrĩa mĩtĩ-inĩ nĩ mũkũheo pay bill nĩ pastor nĩgetha tũgũre rori ya mahiga tutule tulilikanaga Tabitha kanitha wa Saint Tabitha Othaya Cathedral 0714 hiyo ni pepi ni namba ya mpesa kanitha wa tauni pepi 0714 280 007 0714 280 007
Ũngĩkĩra namba ĩyo nĩ cigũkorwo cikinyĩte AIC Othaya 0714 280 007. Ndia mwisho Bishop ni 0714 280 007. Ekuma Joyce Theuri ni treasurer kanitha-inĩ ũcio wa Saint Tabitha. Nataka kubariki kila mmoja ambaye ametoa na wale ambao tumeahidi kutoa hata siku za uzoni kwa ajili ya madhabahu hayo. Saint Tabitha Cathedral AIC Othaya. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya kila mmoja wetu ambaye amenyosha mkono wa ukarimu baada ya kusikia sauti ya nabii kuhani ya kwamba ni vizuri tuweke msingi wa kanisa ambalo ni la kudumu, tukikumbuka Tabitha. Kila mwenye ametoa, hata mwenye tumeahidi ya kwamba siku za uzoni tutafanya kitu ili kanisa lile liwe permanent. Kama vile ulitujalia siku ya mzee kununua uwanja, hata sasa in memory of our mother we shall build a permanent church. Ile ya mabati, ile ya bao, iwe kubukubu la siku ambazo kulikuanga, lakini sasa tuwe na kubukubu tangu siku tulipokuwa na ibada ya mama yetu Tabitha. The face of that altar ilibadilika. I pray even for those who will think and decide after this to do something in that altar. The Lord, you shall use them through the sons and daughters of our mother Tabitha. I bless each one of us, and I command the blessings of God and the work of our hands to be blessed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. Asante sana askofu, tunashukuru Mungu kwa hapo tumefika. Giving God all the glory. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba sasa tukue na hali ya utulivu. Ni hili turenda gucokia mathaga ma mware wa ithe witũ maitũ witũ Tabitha ũrĩa rutĩte wĩra mwega, wĩra wa Mwathani, na koguo mbere ya ushirika wĩkĩte ũguo nĩ ngwenda kũhe mwarimũ mweke ũyũ, mwarimũ ũrĩa wa mũthomithiri na mwarimũ ũrĩa warĩ witness akwamũrwo gwake tomwe thĩinĩ wa gĩkundi gitũ kĩa ushirika wa wake wa Kristo, na koguo Mrs. Dafana nĩ ngwenda we mweke ũcio na nĩjue Ngai nĩ agũtũrathima. Karibu sana mwalimu. Mwathani agocwo, Ngai akumio. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Toguo ndetwo Mrs. Dafana, ngoretwo ndĩ mwarimũ wa gĩkundi gĩkĩ kĩa atimia thĩinĩ wa AIC, na gĩkeno gĩakwa nĩ kĩmwe tu, atĩ hĩndĩ ĩrĩa twathomaga gĩkundi kĩu, mũndũ gwĩtwo James Waithaka nĩonire nĩabataire mũno mũtumia wake aingĩre gĩkundi gĩkĩ, na gũtuĩka nyina Gacina arĩ na wĩra mũritũ mũno tondũ akĩrĩ na twana na arĩ na wĩra gũkũ mũciĩ, na hĩndĩ ĩyo Ithaka nake twakoragwo nake kũrĩa, no nĩamũringĩrĩirie mũno mũno oke aingĩre gĩkundi gĩkĩ, na akiuga jukumu ya nyina Gacina no ũrĩmĩkuaga. Ũndũ ũcio ũkĩndonya mũno na ngĩona nĩbataire kũruta wĩra wa mũtumia ũcio. Mwathani agocwo. Koguo tũkĩmwĩra nĩ agũthoma, ona gũtuĩka gĩthomo gĩake twerwo gĩakinyire Sunday 3, ndonire arĩ na wendo mũnene mũno mũno mũno, because she was walking kuma gũkũ Othaya nginya Mahiga to attend the class, na nĩ twathomire kĩrathi kĩu nake wega biũ, tũgĩnyitana wega nginya tũgĩkinya hĩndĩ ya gwĩkĩrwo nguo. That was on 12th August 2012. Mwathani agocwo. Na tũkĩmwĩkĩra nguo na akĩhumbwo. Kuma hau mũtumia ũcio nguo aramĩendete, tũrokaga kanitha twoka Othaya akanjũria anjĩta Warĩnga, ndĩtagwo nyina Warĩnga, Warĩnga ndikwĩrĩgĩte gũkuona, kaĩ wandeire nĩkĩ?
nguo tugekira ri hau hindi ciothe anyona associataga na ki na nguo koguo nguo yake ni aremendete muno na riria twakinya no aramikagira na njokie ngatho kuri ciana cia Tabitha. Thank you very much ni mwakuire jukumu yo twaria na murauta wira mwega muno Ngai amurathime ni tondu umuthi Tabitha auma muthaka biu ekirite nguo eno ungionire ni gukomekete atia akomete ti gukua kuite ni gukoma akomete. She has rested and she has rested in peace. Ndikwaria muno ni tondu wa matha no njuge Tabitha was a very dedicated woman, mundu wendete uhoro wa Ngai na ndacokaga na thutha. Twakinya maruta maraturutaga waithaka korwo ari mbere ya kuruta akajira hindi ciothe undumagire kira kirabatarania iguru ria Tabitha. And so Tabitha had no debt. Tabitha was clean and she has gone being a clean woman and very dedicated, and I appreciate that one and I'm so happy about it. Na igioria atimia aria turathoma na aria turi ni guku tutukie Tabitha tunyite wira wa Ngai na tutikaũnyite na ũhũthũ, tunyite na ũritũ, turute wira riu twi muoyo ni tondu twiragwo twathie mbirira-ini gutire ki gutiwira tukaruta rekei turute riu na mwathani wa moyo agocwo. Aya Thengio muno riu ni ngwenda kuhoya ihoya atimia ni tondu wa mahinda ni makwamba kuina rwimbo rumwe o gicigo kana icigo igiri ria rugaga uhoro wa managi, then tucoke tugie na uhoro wa gucokia mathaga na no he ihoya kuri the daughters a mutumia uyu moho gitambaya giki kia ushirika wa wanawake wa Kristo. Na riu nikio ndenda gwita the sons and the daughters makuhiriria haha tondu mathaga maya no turi macokeria mwathani arogoco. The sons and the daughters na aria mari thiini wa kanitha witu wa IAC ni nguhoya ati ona umetikire mathie na mbere na wira uria mwega mami wao ararutaga mwathani arogoco. Kwa hivyo wataweza kusimama hapa, yani hapa nanyi ushirika wanawake wa Kristo mtaweza kuzingira mwili wa mwenda zake. Turigishi thanduku nyo mukurugama haha nigetha mukorwo muri witness muko muri hau thutha nigetha uhoro cio korwo kiri mwega ushirika tuzingile turukire ithanduku nigetha uhoro cio korwo kiri mwega mugucoka tu makinya meri thutha na tugicokia mathaga andu othe ni marugamaga nigetha uhoro cio korwo kiri mwega nyingi ni aguturathima ni agutwika wega thiini wa ritwa ria Yesu. Kwa hivyo tusimame sisi wote sasa, tusimame sisi wote. Ino ni ndungata itoretie na koguo riria Jesu agacoka kugira managi. Riria Jesu agacoka wagire managi na managi ni moando aria anakura magathera tajata ota yake warie noguo magathakara manage make akongania amatware gwake na theru aria anakura magathera tajata ota yake warie noguo magathakara
manage make. Aya, nituheanaga certificate ya kuririkana wĩra ũrĩa mũndũ anaruta, na certificate ĩno ĩrĩ na rĩtwa rĩake na ĩrĩ na roko yake na DCC na region and area. Tukaneana nigetha ikorwo ĩrĩ ukumbusho kuri family yake ya kuonania wĩra mũtheru, na kono kuhoteke no gekĩrwo handũ taka frame kaigwo in the remembrance of your mother. Okay, ta mwarimu wa Tabitha, certificate ĩno nĩ ngũnengera CD work niwe ũkoragwo arĩ in charge wa DCC itũ, nigetha nake ame forward harĩa yagĩrĩire gũthiĩ. Ndakũnengera certificate ĩno ya Tabitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mwana na rĩa Roho Mũtheru. Tuge nami nimezipokea kwa jina la Yesu ili nikaweze kuzikabidhi our coordinator kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimepokea ushuhuda tosha ya kwamba Tabitha Ngema Waithaka aliyewekwa wakfu kama mmoja wa ushirika wanawake wa Kristo, ya kwamba ameshida, ameweza kumaliza mwendo vizuri, na tuko na ushuhuda tosha ya kwamba mama huyu ni shujaa. Basi kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na idara yetu ya CD, ninanena ya kwamba kazi ya mtumishi wa Mungu Tabitha Ngema Waithaka imefika mwisho, na pia Tabitha has fought a good fight. She has finished the race. She has kept the faith. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salam. Ongoza chombo kwenda mbingu, ongoza chombo kwenda mbingu. Start. Ongoza chombo kwenda mbinguni, matanga ya kujuliwe, mala tutamwona aliyempendwa, ambapo hakuna machozi. Kusanyikeni katika mwangaza, kusanyikeni katika raha, kwenye raha sikizeni wimbo waliokombolewa katika makao ya baraka ya Bwana. Milima huko inang'ara sana, asubuhi na mapema, hakuna machozi wala mashaka huko kwake Mwokozi Yesu. Kusanyikeni katika mwangaza, kusanyikeni katika raha, kwenye raha sikizeni wimbo waliokombolewa katika makao ya baraka ya Bwana. Basi sasa nitakabidhi certificate hii kwa familia. Ningetaka kuwaomba ya kwamba muimarike, musitikisike, mkazidi sana na kutenda kazi ya Bwana, kama jinsi baadhi mama yenu, baba zenu walikuwa hodari wa imani. Nanyi muzidi
na kuieneza Injili na kufanya kazi siku zote za maisha yenu, mkijua kwamba taabu yenu si bure katika Kristo. Mama yenu alifanya kazi pamoja nasi, pamoja nanyi, na Mungu akamsaidia, akamshidania. Basi hata nyinyi muige mfano wa mama yenu tangu kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Basi na wakabidhi sheti hii kwa jina la Mungu Baba. Nyote mkaribie mikono yenu hapa. Nyote sasa kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwalimu karibia hapa. Nao watu wa Mungu tuseme amen. Baba wetu na Mungu wetu, twaikabidhi jamii hii na familia hii mikononi mwako. Tunakushukuru kwa kuwa na Tabitha Gema Waithaka akiwa mmoja wetu, mhudumu pamoja nasi katika ushirika wa wanawake wa Kristo. Akafanya kazi kwa kuimarika, akajitoa kwa kazi yako. Nasi tunanenea familia hii, baraka zako zikae pamoja na wao, na pia kazi nzuri ambayo mama yao aliweza kufanya, hata wao wakavune mema, wakashirikishwe mema katika jina la Yesu Kristo. Na pia tukiwaombea roho ambayo mama yao alikuwa nayo ya kufanya na kutenda kazi yako, ikazidi kuwa juu yao hadi ukamilifu wa dahari. Uwabariki na uwasaidie sasa na hata milele. Mwenyezi Mungu, hii iwe kubukubu ya kuzidi na kufanya kazi yako. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, watu wa Mungu tuseme amen. Mungu amani awabariki. Muendelee na kufanya kazi ya Mungu, mkijua kwamba mama yenu alikuwa shujaa na amepumzika akiwa shujaa wa imani. Hata nyinyi muige hiyo imani tangu kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Amani, amani ya Bwana iwe nanyi sasa na hata milele. Amen. Tauliza ushika wanawake wa Kristo waweze kuketi chini, na pia mkumbuke ya kwamba mwalimu amesema atawaita. Ino mwekire ginya thini wa frame na mukagege gucokia makinya muone na wira mamu wanyu arutaga, na nigetha ari angi tumohita baya, nigetha horo cio korwo kiri mwega etiguo. Ni mwalimu na igwo horo cio nitukaisha ikuhe kuhatimia itabaya. Mwathani amurathime. Amen. Ni murathimo ni Jehova Ngai amweke wega, wira wa Ngai uthie na mbere. Mwathani arogoco. Ushirika mugu ikara thi hanini nigetha cukuru tuthi irima-ini, nigetha tugie na vote of thanks na njira nguhi muno. Rura tucokeria ngatho ni ngwenda kumwita nigetha tuthie riu kurikiriria wira wa maito wito. Ngai ni aguturathima, Ngai ni aguturathima. Karibu. Mwathani agocwo. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Tumukumie Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Athuri thai. Thengio tugakigeithanagia ciothe tondu ni tugiukire. Wa mbere thengio muno kwi Ngai ni gutuhe muthenya mwega, twakorwo na igongona riega muno ria guthi kuhurukia mami itu. Thank you, ni twacokia ngatho. Undu ria ngwenda kuga ni ati na njuge in brief na korwo Nyaguthi ni aheanire. Mami itu ni arakuire na ndanakua atiga mundu ena thiri ona uriku, na ona haria akinyire gukinya ati ni kwihota kaundu kau ni augaga muno na ni ateterithagia muno uhoro wa guikara andu na thayo na andu guikaraga mendanite. Koguo I know that was the principle of my mom, na ni hari maundu maingi muno ainstillire ni hakwa personally thiini wakwa ni nditaga cina. Wa mbere ni ngucokeria clergy ni thengio muno ni undu wa kurugama na family ni ya Waithaka. Ni tuonete guoko kwa Ngai, ni tuonete wendo wanyu, ni tuonete mugitunyitirana na njira nene maundu-ini maya. Nyumba ino mutire mwamiguithia tondu ina maguta maingi muno. Bishop Ngari, your team, Reverend Moka na Kirero na Pastor Isaac, you have all been making time effort to reach me and to know how mom is doing, and we thank you for that. It's not taken for granted. The clergy ariage me haha twina our in charge diocese ya Murang'a kuria Mukango,
kundu nyandairio kairitu na nao uguo na twina bishops na pastors na ngathi cia nyuothe all protocols observed kuringana na ngathi cianyu bwana Mathenge tondu amwe ni watigiriire ringi Mathenge pastor ugakora ni reverend na ndui moikaikara ugakora niwe bishop presiding guku and all that protocols are observed. Koguo muigue mucokeirio ngatho muno ni undu wa gutunyitirira na njira nene muno ya mahoya ya guikarania na ithui ya gutuhe indo ciothe iria tukoretwo yani gutire kindu kiragaga muci uyu tondu ni muci wa irathimo. Ni ngucokeria hari family itu kana arata a family no ciana iria cireretwo ni Tabitha Mutoi cimwe ci Eldoret iria ingikorwo na tondu me guku family ya Eldoret yothe muigue ni mwacokerio ngatho o kuria muri nitui wira uria murutite na nitu munyitite guoko hasa family ya Bwana Ng'ang'a family ya Nogari kuria kwa Mother and Son family ya Bwana King'ora kwa Josia nitui ni mwikite wega na ni mutunyitireire na Ngai amurathime muno. Ngurubu iria ciothe turakoragwo aria matuhotete kuruta indo ciao cia muhuko ni mwini turai no ritu munene muno wa biro na ni turanyitirirwo ni andu na njira nene muno na no ndimwire ati mutumia uyu ni twamuthika tatai na thiro wa mundu na hatire mundu ugukorwo akidai kindu kana kuga ati ni ndekire undu igongona-ini ria Tabitha ngiuma na mbeca ni itarihirwo. Ngoro citu ni theru tukurelease mami itu aguthie atari na thire hari muhunjia aratwirire mamu wanyu ndokire na thire na ndaguthikwo na thire muhunjia ikarite hari uguo ni atwirire uguo na agitwira riu ithuĩ tuoka tuhana ihiga tuteithie kugaragaria ihiga thiini aheana na muhiano wa kaburi ka Lazaro. Koguo ni wega ni mukite guteithia ti Jesu wanyitire ihiga akigaragaria ni andu erire nyita ihiga riu mugaragarie na uguo niguo mekire na makirwo mekete meherie. So ni wega ni guka gutohereria ihiga riu riri mbere itu twamucokeria ngatho muno murathimo mundu wothe urarutire kindu giake kinini kinene giothe amenye kina kirathimo muci uyu tondu ni kiratuteithirie kunyihia murigo urakomete muci uyu. Ngurubu iria ciothe tukoragwo nacio ucio Gope Legends We Are One New Quiet jeci iria yothe tunyitanagira nao kuria guothe fraternity cia marigiti aria manyitanagira nao my sister hena ngurubu nene muno ya 44 waimbaji nyitanagira nao my brother. Ngurubu icio ciothe ni twamucokeria ngatho hena ingi ya mwena wa Thika from my youngest brother my sister ngurubu yake from Bamburi na fellowship ingi akoragwo nacio our last born sister all our sister in laws na brothers in law muigue mucokeirio ngatho muno because we came as a team and we were able to do all what pertains to be done nigetha tukorwo tukinyite haha. Nindamucokeria ngatho muno na muigue murathimitwo muhiriga wa guku muhiriga wa mbari ya Mutua kuria njiarirwo ndi mugacikonie wa mbari ya Mutua ndi wa rika ria Maina na guku ni kuo kwa mbari ya Mutua guku muri na mbari ya Mutua riria maundu maya mahanikire guku maundu maya makoragwo makihanika ona ukaga ndungihota kinya kwariria mundu tondu wakora mundu ni oyo uri areka na ni abangite uri areka. Muigue nyumba ĩyo ya mbari ya Mutua tuikare uguo na wendo tukanyitanagira tukomanagiriria tugekanira urugari gitura in general kuma haria thibitari-ini guikuruka uguo guka kinya haha ni hari sako ya gitura itago gitura tuthio na mbere na kunyitanirwo uguo twikirane urugari tukorie gitura gitu nigetha twikete nigetha Ngai ahote guturathima. Ngatho icio ni cianyu muno ni wira munene muno murutite guku wa indo cianyu cia muhuko mutiragaga guku muracenjanagia na mashifti umuthi ni we muthenya utuku rucio we muthenya utuku uguo na mucio ndurwaga gukorwo
wina undu urathi na mbere ni twamucokeria ngatho muno muigue muri arathime muno tondu ni tuonete guoko kwa Ngai amuhuthirite inyue nigetha mugiathe atongoria aria mauma guku ni undu wa mihango tofauti ni mathire tukumacokeria ngatho cio ni tukumakinyiria tumana mheshimiwa Jagua tumana mheshimiwa Kamande tumana atongoria twina senior citizens akina Cairo my patron there Mr. Mutuota also my patron there my chairman Sami Namiok Tony na chairman Nasiage aria matutongoragia ikundi iria ngoragwo na waria madongoragia au cio ngope. Thank you for your honor for being your chairman. Negothie na mbere na kumutungata ona korwo mutino na kahinda ga uka kuhururwo mbica haha Tony ni ahingicirie ratbeo we niwe ukandirwo na uhoro ucio na wandu wa 44 singers tondu mutino na kahinda ga uka kuina haha tugithi haria irima-ini iyo kwaya riu ikugaruruka uguo karanja ng'endo kwaya riu yaku iguface atia ni kuria rwimbo hakinya turikie maundu mariku maundu maria. So all of you aria marakinya maranyitanire itura guthondeka nyumba ya maitu haria andu aria atumia aria othe maramarugiire na o mundu wothe uratemire itemi thiini wa undu uyu ni aigue fiu ngoro yake ni hari mundu wa mucokeria ngatho timu ya gwitu kuma kuria mukango ya kuria mwena uria wa Murang'a ni tuonete guoko kwanyu turonire wendo wanyu indo cianyu cia mihuko muratutungata na njira ingi nene thengio Ngai aturia murathimite koguo ndikutinda ngeria mathaa maingi tondu ni njui mathaa ni mathire muno na inyui aria angi ngucokeria ngatho ni mundu wothe wi guku mundu wothe uhotire gute mahinda make muthenya wake nigetha oke akorwo hamwe na ithui umuthi aigue fiu ni mucokerie ngatho na kiugo kiria mwerwo ni murumie uguo mwaigua bishop auga naguo muthuri uria ukomete haria witagwo ithaka wa Kimunyi ndakuire ena kamugwi ona kamwe mwiri koguo bwana Mutuota bwana Cairo haria ni ndiramuona atongoria athuri angi muretu athuri haha mundu ndagetekere guthio kirine ena kamugwi ona kamwe ke mwiri uguo niguo mwerwo no ni mwanyita mutigetekera guthio kirine mundu atigetie kamugwi mwiri-ini o make sure no akaruta no atiga ni gagatungatwo endu kabona utungata no gagekate no gagatungatwo na inyu atumia ni mwakirwo mwitikire tutindike namba bishop nie hakwa ndenda kurugamira 12 uguo hakwa mwene koguo na ndiranoga niguo mutikihurire karuhi eni thank you muno team ya Thika Reverend Damba ona korwo ndunona chance ya hihi kukiaria tungataga my brother kuria AIC Thika igwe muri acokerie ngatho na timu yo yanyu na Reverend aciange othe maigue they are very much welcome. Tukiuma haha a very small ratiba tukiuma haha andu othe a mucii wa nyumba baria Kimunyi aria me guku tondu ni muikaraga kunene muno mutimenyekaga muguka mugu congregate muaya irio muguka mu congregate hama-ini ino andu aria angi othe ni mukuonio mutaratara twarikia guthikana uria muguthie muoete irio mundu agacoka hema-ini ino kana akajoin hameria i haria rugongo mucio witu ni munene githe mutirona ni mwarie andu mauga uthautiri andu memigo ithe ni turi mera-ini turi githe mutirawona mutirona kawana majani kuria ciambitio na kuu guku ni gwa kwari gwitu gwa baba tengete gwa gwitu gwa gutengerera na guthakira mipira guku na gwika ni undu uria timu yari ki ni undu uria timu yari nene koguo moigwe moigane nayo jesi yakwa iri ngi aria matakuhota gwika ati bwana Tony Chairman ni akuheana that direction immediately after the burial kana nitugushare pin ya the next meeting point immediately after this. Thank you very much and God bless you. Thengiũ mũno bwana Benson Gacina nĩ ũndũ wa gũtũcokeria ngatho wega na ithuĩ nĩ tũgũcokeria ngatho Ngai witũ akũrathime. Rĩu nĩ ngwenda kũhoya ihoya nĩ tondũ wa maitũ aitũ a ushirika wanaka wa Kristo
riu makurugama mebange hau wega nio family yuke nigetha igie na undu wa kuoya mwiri magukinyia hari ushirika nio tuguthie nao nginya haria tukuhurukia maitu na nä njå Ngai nä agå tå rathima na rä u koguo nä ngwenda gwä ta anake a må ciå yå arä a mena hinya nä getha moke na nä ndä reciria Ngai nä amarathimä te mena hinya må ingä må no na watungatĩri othe rä u moke tå rå game haha nä ithuä tå gå tongoria ithandå kå kana mwä rä ushirika watasimama pale, wataweza kupatiwa na familia hapo. Mtaweza kujipanga wawili upande huu tutu itakuwa mzuri. Nao familia itaweza kubeba mama yao. Jesus,
Tunataka kubariki kaburi hii ambayo tutaraza mwili wa dada yetu Tabitha, na kabla ya kufanya hivyo, hebu tukumbuke maneno katika Mwanzo 2:7 ya kwamba Mungu alitengeneza kitu katika mavumbi ya ardhi, na baada ya kutengeneza kile kitu akaweka pumzi yake ndani yake, akawa kiumbe hai, ndio human being. Na basi katika Mwanzo 3:19 akamwambia Adam, utakula kutoka jasho lako mpaka utakaporudi katika ardhi, kwa kuwa wewe ulitoka katika ardhi. Na kwa hivyo katika sehemu hii ambao tutaraza mwili huu, hapo ndio Tabitha atarudi wakati parapanda italia, Yesu arudi. Na tuombe. Tunaibariki kaburi hili ambao tutaraza mwili huu wa Tabitha, mahali atangojea kiama mpaka wakati ule Yesu atarudi. Na kwa hivyo twawatakaza mahali hapa, ili akipumzika hapo, hiyo ni mahali ambao papetengwa kwa ajili ya huduma hiyo mpaka Yesu arudi. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu twaitakaza. Amen. Basi sasa tutaweza kuteremsha mwili, na nikinena maneno ya ufufuo nateremsha jeneza sasa. Gishoka geigwa mugambo uoma iguru ukiuga andika atiri gukenari ni aria aku aria marikuaga metha-ini wa Mwathani watariu thutha uyu, na kiroho ekuga niguo mahuruke mawira mao maritu magatura ona Jesu kuo Moshe mwega wa igoro makaigwa wega goro mamuhike amego kore igoro kwa Ngai magatora igoro
Basi ushirika wanaka wa Kristo wataweza kuimba wimbo wa kuweza kumagare marwede wito, na kisha wataweza kupiga saruti, na naamini ya kwamba Mungu atazidi na kuwapatia amani ya Mungu. Karibuni. Saruti. Wimbo wetu wa kikundi. Ongoza, 1, 2, 3. Ongoza shombo kwenda mbinguni, mataka ya kujuriwe, mara tutamwona aliyempendwa, ambapo hakuna machozi. Kusenkeni katika mwangaza, kusenkeni katika raha, kwenye raha sikilizeni wimbo waliokombolewa, katika makao ya baraka ya Bwana. Milima huko inang'ara sana, asubuhi na mapema, hakuna machozi wala mashaka huko kwake Mwokozi Yesu. Kusenkeni katika mwangaza, kusenkeni katika raha, kwenye raha sikilizeni wimbo waliokombolewa, katika makao ya baraka ya Bwana. Saluti. Basi tupate kuomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, kwa jina lililo na nguvu na mamlaka na uwezo, jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na kusema ni asante kwa wema wako ambao Bwana wa mbinguni umetembea pamoja nasi. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Asante ni kwa sababu ya mama yetu Tabitha, ambao Mungu wa mbinguni Jehova, baada ya kumpumzisha, Mungu wa mbinguni tulianza safari ya kuandaa mazishi yake.
na tunakushukuru ni kwa sababu sasa twaelekea na kumalizia. Mwenyezi Mungu, kama vile Bwana wa mabwana umetujalia na kutuneemesha, tunasema ni asante Bwana wa mbinguni mtakatifu. Asante ni kwa sababu Bwana Mwenyezi Mungu atakapokuwa akikaa katika kaburi hii, nyumba hii yake Mwenyezi Mungu, mpaka wakati Kristo Yesu atakaporudi, Mwenyezi Mungu, tunaomba amani yako na utulifu wako na usili na kusimama na familia yake. Sifa na utukufu sikurudie, kwa kuwa wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi tumeomba na hata kushukuru. Amen. Asante. Sasa nitaomba ushirikiano kwa Wakristo waweze kutupatia nafasi kidogo, tuminyima kidogo. Wachungaji sasa wakaribia mahali hapa, ndio utakuwa wa kwanza kurudisha mavumbi kwa mavumbi, na naamini kwamba Mungu atatubariki. Basi sasa ninaomba tuweze kupewa mchanga, tupewe mchanga na wasiende mbali sana, tupewe mchanga, tuzidi na kupata utulivu na amani tunapopumzisha mama yetu. Wachungaji pamoja na wazee wa kanisa. Wachungaji pamoja na wazee wa kanisa. Wote wamepata. Tumeweka mwili wa Tabitha Ngema katika mchanga mpaka Yesu atakaporudi, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Ushirika sasa, ushirika wa pewa mchanga. Ushirika ukishamaliza, watoto ndio watakuwa na jiadasi. Ushirika wapewe mchanga. Ushirika sasa tuweke pamoja, tumwambie yahuruke uhoro murata witu, maito witu, murata witu, in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen, amen. Basi sasa nitauliza watoto sasa wanje sasa. Watoto sasa wanje. Watoto sasa, the sons and the daughters. Ndio sasa wataanza. The sons and the daughters. The sons and the daughters. Tutakuwa na kipindi kingine cha the grandchildren and the great grandchildren later. Now we are talking about the sons and the daughters, sons-in-law, daughters-in-law, sons and daughters. Pamoja kwa ushirika mmoja, na huo umoja na amani idumu pamoja nasi. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana Mtakatifu, basi wekeni Mungu. The grandchildren wapewe mchanga pia. Grandchildren and also the great grandchildren wapewe nafasi hiyo.
Basi kwa ushirika mmoja tuweze kumwaga shosho na Maito, tumwambie bye bye. Basi tuweke mchanga kwa ushirika mmoja. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Na sasa ningetaka kupatia now the senior citizen wale sasa wako na miaka zaidi ya 70 nitapeana kuanzia 70, wapewe nafasi na also wale wanakuwa wanamuita aunt, pia kuna hiyo nafasi ya kuweka mchanga na the senior citizen, cousins wale wako karibu, kuna hiyo nafasi. Senior citizen ni maana ya geloteri madike mundu arikareo Asanti. Basi sasa naomba sasa mchanga huu kwa dakika 7 hivi 10 tuwe tumemaliza. Na watu wa muziki watupatie wimbo na Mungu amani awabariki. Tufanye hivyo na Mungu atubariki. Tumefungua tuna moja hivi sasa, tufanye hivyo.
Shalom, shalom. Yes, I get
kuhanda mũtharaba ũyũ thĩinĩ wa kaburi ĩno na nĩtũkũhoya eneo mamimenyagĩrĩre nĩ tondũ karumbeta kahua nĩho Tabitha agokĩra nĩgetha akuo matũnge Jesũ rĩera-inĩ, na koguo nĩtũkũhanda mũtharaba ũyũ ĩrĩ kĩonereria atĩrĩrĩ ndungata ĩno nĩratoretie na nĩmararĩ ngwatanĩro hamwe na Mwathani na nĩararĩkĩrĩirie wega. Nĩtwahanda mũtharaba ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Morio, hinya-inĩ wa Roho Mũtheru na ithuĩ andũ a Ngai tuge amen, amen. Ushirika igĩrĩria mũtharaba nĩgetha now daughters and sons makuko maikuhĩrĩria nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩria mũtungatĩri thũngũ nake nĩagũtũhoithia nake bishop nĩagũtugithia kĩrathimo, nĩjue Ngai nĩagũtũrathima. Ushirika, Mungu awabariki, kazi nzuri mmefanya. Basi sasa the sons and daughters wale wako karibu, karibieni hapa, karibieni kwa ajili ya picha. Karibieni, hebu akuje. Karibieni pale.
Basi wekeleni hilo katika ushirika mmoja. Mungu awabariki na mama pumzike mahali pema peponi. Shoshos, karibuni sasa. The shoshos are here now. Sasa yule naye ni picha wakuja upande huu kwa sababu ya picha, and then the grandchildren na wale ambao wako na kila ua wawe na jiada. Mtawekelea hapo, tutaweza kuzipanga vizuri. Asanteni sana, wekeni jina Shosh vizuri ionekane. Mungu azidi na kuwapa faraja yote kwa utukufu wa jina la Mungu. The blood children, then kuna ile ingine ambayo Garanas waweke basi hili ua. Wale ambao wanaitwa Tabitha, the shoshos, the Garanas wakuja hapa. Good. Basi tuwekelee. Asanti. Yes. Kabisa, hiyo neema iwe nyingi kwenu. Asanteni. Asanti. Basi wale wengine walikuwa wanamuita the aunt wakuja wawekelee hii ingine. Na pia kuna the great grandchildren wapatiwe hii sasa. The great grandchildren wapatiwe hii ingine wawekelee. Na hii ingine itawekelewa na the larger family. Hii ingine, na kama mtu ako na ua aanze kujiandaa, ataweza kupanda. Good. The great children. Asanti. Great grandchildren wamewekelea ua hilo. Mungu awabariki. Asante, mwekelee. Then now the entire family. Sasa kujeni mwekelee hii ingine tukimalizia. Na pia wakishawekelea hilo ua, basi sasa wale wote walio na maua wahakikisha kwamba wamepanda, na Mwenyezi Mungu awabariki. Sasa wote sasa tuwekelee hii ingine, na pia kuna maua mengine iko hapa ya kupandwa. Kama kuna mtu ambaye anahitaji ua, unaweza ukampa, na naona wengine wako nazo. So kwa hivyo tuwekelee sisi wote sasa, ishara ya umoja, na kazi nzuri imefanyika. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana kwa uvumilivu wenu. Mmefanya kazi nzuri, kazi njema, tukashirikiana vizuri. Mwenyezi Mungu awabariki na neema izidi kuwa nyingi, na popote mtakaposafiri, Mungu hapa safari njema, mfike kwenu salama salmin, na pia Mungu aweze kuwashidania kwa yote kwa utukufu wa jina la Mungu. Mchungaji Dongo, tumalizie kwa maombi, kisha askofu ataweza kutupatia baraka za mwisho. Mungu awabariki. Amen. Washeni tuombe tukaweze kumaliza. Washeni tuombe. Nikaitohoele na tusombelike vitungatho tunawakulikia wega. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante, maana hakuna mwingine kama wewe. Ni asante maana ya kwamba tangu asubuhi tumeona mkono wako katika ibada. Umetuongoza na mfalme, na ukatushikia tukaona mkono wako ukiwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Want to thank you for the breakthrough that given to us, King of the glory, from the morning up to this hour, King of the glory, who rested, King of the glory, my Father. We want to thank you for each and every one of us who have been here for that period, for that those hours. Thank you for giving us the grace to be here even for this moment, King of the glory. Tunasema ni asante, pokea sifa na ushindi. Ni asante kwa kila mmoja ameparticipate kwa njia moja nyingine, aweze kubariki, aweze kufanya makuu katika jina la Yesu. Hata kwa wakati tumetamatisha, tukapumzisha mwili, tuomba Bwana ukaweze kwenda pamoja nasi katika makwetu katika jina la Yesu Kristo, na usidi kudumisha amani na uwepo upendo wako katika familia kama maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tuomba wakati huo pataka watu watakapoondoka kwenda makwao, mfalme kubariki safari zetu
wetu katika jina la Yesu Kristo, na wale wataenda mbinguni na wale wataenda kwa magari, Bwana tuomba Bwana uendamane pamoja nasi. Mfalme tunakuvuka kwetu, mfalme tunashukuru jina lako, na wale watabaki pia kuwa pamoja na wao, na ubariki na uende kuwafanyia makuu, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Bariki mfalme atakula wale wamekula baada ya bahari ya kula, mfalme zote ukaweza kubariki sikaweza kuwa mfalme manufaa kwa ajili ya miili yetu, na Mungu na zakiro usidi kutuongezea, na katika jina la Baba na Bwana mtakatifu tuomba na kuamini. Sasa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sasa na hata milele. Mungu atubariki.